Négerek. Portugal, I wanna hear you roar! Salto Barolio! Dupree opens. Where's that come from? Off of Cat. Magisk dead, simple. Finds it right back. A little peek into the window. Bit's gonna try to chase this around. Zywoo's ready. Ooh, he sure is. 4 versus 2 off that one. Sumdai Young tries to get out from ramp. And Simple just keeps this one tucked inside the ladder. Yeah, they're actually stuck at ends right now. I mean, so much information here for the CT side, and it looks like Na'Vi are trying to change that as best as they can. Tag comes in. Simple with the signature P250. Already rang off in this round. Finds the other kill. Oh! That's the B-side crack wide open. Finds the other kill. Oh! That's the B-side crack wide open. He's not done, though. He goes back as if he hasn't had enough. He said, rotate slower, son. Goes in for the peek. Now, he's had the bomb the whole time. Sumdai Young just got info. Maybe we do get a helping hand to Simple. Or maybe he is the hand of God himself. 3 kills queued up. Tries to tap back. Oh, it had to be all Simple in the end, but Apex is his answer. Ooh. And Vitality will pick up CT pistol. Felt like they were actually looking at another 2v4 situation. Wait, whoa, 1 AK and 1 kill. All they need is 1. Oh! What? Or maybe 2. He was in another time zone. Apex. Or maybe... All they need is 1. Oh! Milyen headshotot adott neki, Geci? He was in another time zone. Apex, that headshot in, I mean. And I'm not the one who nearly single-handedly won them a pistol. Masuda inside of the apartments. He goes for the peek at his SDY sidearm to manage to put that FAMAS into the hands of Electronics, so he doesn't need the AK. And Team Vitality, they are nowhere to be found on this B site. Jesus Christ, I mean, the double dink right there, the P250 off the push, you know, they had to do something. I mean, even though they have 3 guns, it doesn't really stand to a pack of T's in that situation, so Masuda missed a small timing. Of course, the double dink in from SDY. No chance to fire back. Magic will look for some damage, but he can't even find that. So, Dupree down as well. Simple adds another to the tally. 3 kills in the pistol, not enough. 3 kills in the follow-up, and Na'Vi bounced right back. It's actually astounding how quickly Simple can start off into a game. And again, we're looking at this from his POV. This crosshair, and that shot is just unreal, right? That's unreal. Electronic could 100% catch them off guard. The utility comes through from Vitality, nading out what is Electronic's position, but Perfecto and Simple, well, that's 2 back for Na'Vi, and a man advantage with it. Bomb beyond the halfway point, and Na'Vi beyond the point that Vitality think they can take this back. They concede, and Na'Vi find 4. The plan was susceptible, right? They had to put it down in the open. They were a little bit concerned. They wanted to get into post-plant positions. There wasn't that much pressure coming in from Vitality. There was no big flank as well in a round like that. SDY could have made a lap around to mid. They decided to play it standard, and that was actually just enough to scare Vitality, and they put their op in a good position. Simple got his frag. They denied that CT retake player. And Perfecto getting a ton of leverage here, taking out Apex. It subdues him to put him in a position like CT spawn. Of course, it was great that he got there in time, but they could not stop that plan. Hey guys, as always, took all tree and well. By round 2, good grenade damage, of course, but that's not going to stop Bit. He goes right back to bottom mid and decides to continue to tear up Vitality. Apex, a singular trade, but how about Magisk? Yes, sir! Off of Tetris, that's 2, but with 15 health, he dies to the Glock and decides to continue to tear up Vitality. Apex, a singular trade, but how about Magisk? Yes, sir! Off of Tetris, that's 2, but with 15 health, he dies to the Glock of Simple. Simply trying to escape, to try and offer us something more. He's got utility of his own. Such a dangerous game to try and go through that smoke, and of course, Bit holds it the entire time. That's 6.
instantly out of Na'Vi. So incredibly well played. They caught ZywOo off the fast connector presence. Flew down here. Instant shot, and another death for Apex through the smoke, this time via Simple. And Simple understands the opportunity with Magisk looking to reposition as soon as possible. Doesn't know if there's more players behind the smoke on the ramp. SDY back on the entry. Nobody behind Arch this time, so he goes really deep. So deep that Dupree's dead. Then the peek out of Magisk, done. Now they haven't found Masuda, but he reveals himself, and unfortunately doesn't take anybody with him. Apex tries to get in, but by the time he arrives, everybody else is already dead and done for. Jeez. And as he reaches for the M4, that is the end of him. Na'Vi, 6-round lead. Yeah, it's like clockwork. Nade hunting down Magisk, drops him to 69 health. Man advantage though, still for Vitality. But how about this position? Electronic catching Magisk off. Oh, they have no idea that he could have been in that spot. Oh, and then a bit of damage onto ZywOo. Electronic, he could have heard that. Oh, and point blank, it is in fact Electronic to extend the advantage again for Na'Vi. Round after round, kill after kill. Dupree starting to attack from behind. Sure enough, flanks right into the back of Perfecto, so the retake's on. Bomb half gone. CTs with a smoke, they could drop that on top, but Dupree would have to come out from the palace, and there is no kit, so they have to get this going. Some Young descends to send them packing. Oh man, that's, yes, Masuda gone. That was, I mean, a key trade right there. And a few situations with key trades, right? Magisk, Electronic does not sit at the bottom of stairs. If he knows that Magisk is tucked left pocket, it's a little dangerous for him. He's clearly crosshair-wise, wasn't aware of that situation. Magisk equally scared, doesn't hit a bullet. Masuda dies on this trade trying to just stop this bomb from getting the fuse. Look at Electronic, he was worried about the window player. Not a chance in hell for that. And as soon as Electronic hears ZywOo shoot, he gets into his outpost. As Magisk said, there's no pressure. No one's expecting them to win this series. The odds are 3-1 against Vitality. They should be playing like it. Excellent play from Bit. Gets boosted up early. Dupree just walks right into his own demise. Magisk attempts the recovery, but that's also going the way of Na'Vi. And so 10 rounds into this game, and we're looking at 9 for Na'Vi. If they can just get through the weapons, those 3 weapons. And sure enough, the follow-ups, Electronic and Simple, continue to just tear up this A site. And every time they decide to get something going, it is theirs for the taking. A perfect round out of Na'Vi. Ooh. Spacing is immaculate. Again, they go towards mid, and ZywOo, not the first time that he sets up the 5v4. He survives the AK damage. Apex wants a little piece of this, but Electronic doubles back, and we get a quick move from Na'Vi. Tech 9 at the front, and Masuda, with the lesser of the rifles, is able to answer. Then Dupree comes in from underground. Oh yeah. And that's Electronic dead. Finally something from Vitality. Sure enough, ZywOo gets in, but Simple answers. Na végre And a nyert. 1v5. And Electronic doubles up the 5v4. Again. Spacing is Bocs, most én is immaculate. akarom látni. Again, they go towards mid, and ZywOo, not the first time that he sets up the 5v4. He survives the AK damage. Apex wants a little piece of this, but Electronic doubles back, and we get a quick move from Na'Vi. Tech 9 at the front, and Masuda, with the lesser of the rifles, is able to answer. Then Dupree comes in from underground. Oh yeah. And that's Electronic dead. Finally something from Vitality. Sure enough, ZywOo gets in, but Simple answers. And in a 1v5, Bocsi. dead. Finally something from Vitality. Sure enough, ZywOo gets in, but Simple answers. And in a 1v5, his whole team dead around him. He at the very least gets the better of ZywOo. Bit of damage through the windowsill, but a second for Simple. And he knows where Masuda is, but that's drawing him into the cap player. So sure enough, Masuda from down beneath shoots through, and Vitality absolutely needs something. And we see how much that hit gets slowed down when SDY doesn't get the kill, right? They're still trying to continue forward with the same tactic. Oh, push into upper. Oh, and Perfecto gets one, but it's answered back. They're fighting. And now the T's are trying to get drawn in. Magisk, his chance. 3 kills on the round. ZywOo wants to finish this. Some Young and Simple, we've seen their synergy. Now, there's no questions for Vitality because they have that deep T spawn. Apex breathing down their neck this entire time. And time about to force the hand of Na'Vi. Here he comes.
He peeks out, and ZywOo, just the sidearm needed to end that. It is not much, but it is 3 for Vitality. Yeah, Miss Molly there for SDY, but it doesn't feel like it would have mattered at all. It's this double push upper, right? First kill goes the way, actually, of Na'Vi, but the trade back is huge. Matt just falling into the site. Nice multi-frag. Yeah, that's the anchor we know. Locking it down with the rifle. It's just about thinking of when will the CTs get insecure. This is a spot where, of course, you have to split up. But where do you come back and get information? És meghalt. Oh, shadow advantage not enough. Wow. What? Swing duel here. We've already seen Magis deliver multi-kills from this position. Whether that's Tetris or inside sight, he's been solid. And now he hears them as they start to press into this A site. Sure enough, Some Die Young is dead, but it's Simple in his place. 16 frags already. He tucks in silently, awaits them. They get closer. They tap that bomb. A first in from Simple, but a wall bang from Masuda. And Vitality, by the skin of their teeth, continue to rack up rounds. He had to bust out the power drill to finish him off. We got a lot of feet from Na'Vi inside this site. Simple, a little preoccupied, almost has a chance to turn that back onto Apex. So now suddenly Na'Vi surrounded. From all fronts they fight. Such little HP for Vitality as well. And when you're just fighting for a mere 5 rounds, you have to think, can we take this chance that wins yet again? They respect that T-side advantage, being able to sit and wait. And okay, Match is the last player with any help, and he'll take those duels. Perfecto dies. That's some death, but moving in the last round, I'm not sure it'll matter at all. Thank you very much for joining us tonight, and thank you as well for all the people who 15 were following seconds us. for the 15th round. Bomb gets taken out. Apex double kill. And he's looking for a little bit more. It's ZywOo to help. Simple, last man up, 1v3, surrounded and done for. Na'Vi bleed out that clock. And every single time it seems Vitality get to sprinkle just one more round in. We will be back, Lisbon, in just a second with the second half of Mirage. Vitality parading with utility into the B site. Oh, nice flash out of Bit. That sets up Perfecto wonderfully. We've got 3 counter-terrorists just sitting within this site. Masuda's able to get one. We've got a quick clash. Gunfight's all over, but a man advantage for Na'Vi, and Perfecto taps them down. Yeah. 4 frags to his name, and an 11th round to Na'Vi. You can make that the Maersk anchor play of the day, all right? Yeah. Because Perfecto is the guy to watch, all in small sites. When he has to dodge flashes, I don't think there's anybody better. And a hell of a job right here with that aim. Played an interview recently where he just talked, basically inferred that if Perfecto had more space on this team, he would be able to step up this challenge. I think he sees something special. By Magisk, who runs the risk and walks out. And sure enough, we get a little life over towards that A site. Simple immediately takes it back down. Ooh. His 20th kill on Mirage. And he is looking to be the first player to have 20 MVPs. This could be his event. This could be his history. Begins to write it on Mirage. Bit, well, he still just sits on that back site. He's got teammates all around. What's left of Vitality. ZywOo tries to fight back towards Cat. Bit pushes in, drops that bomb. Here comes Dupree. A single shot is all he needs. Wow. We got life on Vitality. Damn, they pulled that off. Man, it looked like the spot was so good. That Bit made the move that he needed to. Simple picking off Magisk was huge, but you know what? Vitality in that 4v3 situation, they let Magisk go through with the lurk, but they already at the same time organized for the B split, right? They had the full intention to let him stay alive, get kills, whatever. Take all the attention. That was enough to give Vitality a chance, and Dupree pulls out the clutch. Magisk, close pistol down. Elnézést kérek. Not half bad. 2 kills come through. Don't let this be their end. Masuda, sure enough, recovers it all. Alongside ZywOo, they clamp down on what could have been a cost at the end of this, but there it is. 20 rounds deep and 4 the difference. Time for Na'Vi to buy back. Na'Vi just looking to hold on to some grenades. They could be so valuable when the time truly comes. And this is the first test. 2 Ts out from apartments. They get swamped by Perfecto and Bit. And a smoke grenade for Bit to walk around with. 2 kills straight back.
3 versus 3, bit in the open, finds that head of Dupree, and dives back into the cover, leaving ZywOo on his own, his teammate not yet here. He does just get out ever so slightly, and Simple doesn't see him, but ZywOo looks away, and Bit decides to end him. Magisk, 16 kills deep, a 1v3, and a back turned to a very lethal Na'Vi. There he goes. Okay. It's Na'Vi right back, 3 guns up. Man, leave it to the B anchors right now. I mean, if they want to try to lurk out, of course, they've got to get through. Perfecto, once again, so good at taking the minimum amount of flash. And I think it eats it at first, but just enough time for him to see a player jumping out. Bit's got this covered perfectly. This is a matter of timings. I was holding that for what feels like days. Just as he turned away. There's no real pressure here applied by Na'Vi. They're going to allow for Vitality to make the move they want, and that is to pressure outside ramp. The reason they want it is because Simple's here. And with that flash, it is a beautiful 2 kills. Simple's here. And that is to pressure outside ramp. The reason they want it is because Simple's here. And with that flash, it is a beautiful 2 kills. Electronic, an excellent assist, but just like last round, Vitality bounced back, and this time, they go one better. They get themselves into the advantage. They get themselves into the A site. Magisk can't manage to hold on to all of it, though. Electronic keeping this one lively. Shots to the top of mid. Perfecto falls back. 25 seconds. Bomb separated from his teammate. We've got individual 1v1s incrementally working towards one another. Oh, he got the info. Perfecto has a clear picture as to what's up. Meanwhile, Electronic, he gets dropped to 28, and Dupree, he just sits. That gives space to Perfecto to try and pressure that site instead. He wastes no time getting away from that mid-fight, but the bomb, of course, is still planted for Dupree. Electronic's got the kit, no smoke for it. Dupree peeks up, a couple of taps. Electronic, all the way! Ice cold! No way, looking down, trusting Perfecto. And that's a guy you can believe in. Yeah, I know what you mean. There's a fight. What the hell? Bit! Are we playing Quake? There's a fight. What the hell? Bit! Are we playing Quake? Just ejects off of the ladder. Perfecto comes through with the ticket peek. We're right back to the 2v2. Low health, though. You know, we said Vitality yesterday over G2 just had that little bit more clutch. Well, with such little health, Na'Vi shooting for 15. But the calculator, that is ZywOo, known to have a clutch or two, is very comfortable here inside the back site. Perfecto jumps up and he is dead. But what about Bit? He's in the open. Nem! ZywOo goes down smooth. Mi a faszt? Hogy a pöcsönbe? And ZywOo goes is dead. But what about Bit? He's in the open. And Bazd meg. ZywOo goes down smooth. What about Bit? He's in the open. Azt a And kurva. ZywOo goes down smooth. Hey. From one great rookie to another. Bit shows him what's up. Low on health. Nice attempt in the clutch, but no result. And look at this. I mean, oh, that's a tilting way to go. Bit persists right throughout every sequence in this round. Match point done. And Na'Vi have proved a lot, right? Not only have they been dominated in the first half, pulled out the second pistol. Smoke will stall things out, but we do get a cross from Apex. Oh, down he goes. Sumdai Young looking for another Bit. In the meanwhile, he's got 2 kills. And in a 4 versus 2, it looks like Na'Vi keep it gnarly on Mirage. Masuda hoping to thrash back with an absolute gamble. A hope that nobody pushes in from ticket unless he decides to go clear it, but he only has 10 seconds left. Oh, and Masuda, he gets cleared off. Magisk, he knows Perfecto's gonna run. Does he have the time? Absolutely not. A red flag raised on Mirage coming into this matchup. Na'Vi, Vitality, map 2 at the Blast Spring Finals, Grand Finals. Ooh, nice and slow.
Sumdai Young catches Masuda first. Dupree trying to chase it towards long. There's the Gush and frag behind it. That's going to allow for the long player in ZywOo to just try and lock in. Apex known to be towards bank, double kill. Health down on ZywOo, Apex low. Perfecto pushing in, but ZywOo's got cover from boxes. And now Sumdai Young's got to prove his worth as the stand-in. And down he goes at the hands of Dupree. That extra late lurk comes through for Vitality's T-side pistol. That was clearly a demo round right there. We didn't see that B hit get tested in any stretch. And so they try to go right back at it. Dupree, he's going to open up. Electronic looking to deliver, but he eats a flashbang. Simple's down in water though, Deagle popping off. Sumdai Young shaved away. And in an instant, it is Vitality just getting through the guns of Na'Vi. That first one absolutely free. Whoa, okay. Electronic eating a flashbang. It's not the first time that we've seen, you know, these little issues within Na'Vi. They could hit the site, you could have 5 people there, everyone would be blind. With a completely open skybox, it's a sandbox. And he will fight every single step of the way. He gets away from the right side. Ooh, and now he's gonna decide to take this fight to Dupree, who knows he's under pressure but deals with it. Apex can't quite. AK offered to Simple, and now we're playing dangerous games. Coming in overpass. Finding a first head and getting the second frag, not even an opponent shooting back. Electronic hits a zinger. Great Deagle shot, but only one. Utility and a gun picked up here. Oh, I like that. Passes it over. Neither of which working with armor, of course, but remember, low health on Dupree because of Bit being able to set it up. Sure enough, down into the 1v1. It's ZywOo's clutch to take. Aim punch makes a difference, but talk about costs. Vitality. An interesting angle, you know, normally you're holding deep like that pixel on divider, and Dupree, whoa, hold on. 2 players on the B side die. And then Bomb leaves. Masuda gets a bit faster. Simple still keeping an eye on this. One shot here from Simple could suddenly take the life right out of it, but there it is. If only Masuda had come around that corner while Simple checked long. It's a little unorthodox, right? The spot being played right now to defend against this. There is a world where Apex can find the timing. He's managed to cross around. Bit does a ton of damage though. Smoke grenade into heaven. No nade here for the CT, so Apex now having to do this with such little health. Gets blinded on the cross, and as he tries to run, he still manages to survive, but too many flashbangs thrown. Sumdai Young just guns him down and gives Na'Vi their first. Yeah, that was overall a very nice round between very unexpected monster push, and they have a perfect flash timing from SDY to assist in it, and hard shot here from Simple on ZywOo, who doesn't have an op to respond. It's also, again, very responsible, very careful about watching for any type of lurk that could come through to get to this final. And the way they did it too. Yeah, the fashion in which they did it. Oh, nice. To get to this final. And the way they did it too. Yeah, the fashion in which they did it. Oh, nicely done. Clean. Flash assist comes up from the B site. Bit makes the most. Again, Perfecto. He then throws another. Oh, and Bit turns it down into connector. Looking to escape with 17 health. He is a one-man army. Yeah, chews him up like a tender steak. You give him the keys when you put him in the stairs and you say, peek whatever the hell you want. Magic and ZywOo gonna let that time expire. CT's looking for a hunt, but they're not gonna get it. So 2 weapons move forward. Na'Vi a second round win. And they waited for him, right? He could have any moment gone for a peek into that fight that he had versus Dupree a round ago, but he waited, and he knew, of course, that SDY and Perfecto were gonna set him up perfectly. And look how clean these kills are, right? He literally has enough bullets left in the A1S to get the 3rd kill spraying through the wall because he did the first 2 while they make progress, right? If the inability to follow kills as soon as you can sometimes cost Vitality situations. We've seen them be, very structured about the way they leave it in defaults, but okay, there's an opener. Oh, and it looks like ZywOo's peak. Oh, Ay, ay, ay. He goes high, then he goes low, shows an elbow. Comes back from underneath, the uppercut from ZywOo. Slides underneath him. Sumdai Young under pressure. Holding it off from Truck, the first one's his. Then Electronic offers us another kill, 15 seconds. Vitality, I mean, they've just got to keep on pressing in, but no bomb plant's gonna be safe. A fight from Electronic. And a trade back from Dupree. It's the 2 Danes inside the site, and it's good night. Na'Vi lock it in. A lot of that comes down to SDY right there, the first one.
That allows for the rotate to come in. If he dies, then suddenly you're back in CT spawn. No one on site. They had the help. Nice kill from Masuda at the very least. And this second peek from ZywOo, unreal. I mean, I don't know if he baited that purposefully, but it worked. SDY top of the board. That's the last thing that Vitality need right now. Right. There's a lot of problems at the moment. And they take SDY to a brand new map, and then he pops off. Okay, Bit doing more, doing the most. If I'm not mistaken, right, for all the years that Young was playing with Spirit, they did love a little overpass. Right, yeah. So that is the cool part about map pools between these two. Like the one question was maybe Ancient. Everything else, he's been good. So he is right here with the rest of Na'Vi as they continue to collect rounds. Flash coming in. Chance for another. Oh, but maybe that jump a bit ambitious. ZywOo, he's going to punish him for it. We get Vitality into the man advantage. SDY, he's been everywhere, and he has been a problem for them. ZywOo is up above, perched, but popped as he tried to drop down into the water. It's Bit and Simple. But they're actually making it at the same time, coming back to this site. Matter of timing. He cracks it down into Dupree, but Apex, we saw him last time in a clutch attempt. Just get lost with all the util. Now, he's simply gunned down by Bit, and we've got Na'Vi in a 5-4 lead. Opens up that situation if he gets a kill on Heaven, right? Rare shot missed by Simple. Could have gone to the right. One of the best plays to 1v1 if you know no one's Heaven is on the right side of the site, but can't win his duel versus Bit. They go back to search, and listen, even though the map gets quiet and people start making noise, at that point, without Apex putting any pressure down on the site, of course you're going to check your flank. Na'Vi on high alert, 2 players inside of the water, Simple holding cross, easy. It's Magisk and ZywOo right there with it. Apex trying to claw it back, jumps into the site, but Simple continuing to cut them down one after another, and Apex is his 4th victim. Oh, he's putting on a show. He's a turret. They built him in there. Didn't have to move from graffiti. Just a quick pivot over and over again. Just nasty. Unfortunately, I want to use this moment to say, I mean, we had some nades coming out. No flashes with that attack. No scaling with the mollies in that position. But let's move forward. 6 in a row. Opening kill again for Bit. Fast attack from Vitality through that first molly, but it's smoked out. It's understood. They're trying to take some kind of risk with just the pistols that they have. Bit's got that first one dead. Who follows suit? Oh, the other 2. 4 kills from Bit. And unleash this beast. Let him go hunting for his ace. Let him find that final 5th. Bit's got it with the headshot. Na'Vi keep themselves on fire. And beast, let him go hunting for his ace. Let him find that final 5th. Bit's got it with the headshot. Na'Vi keep themselves on fire, and Bit continues to power up. The kid is taking names. 15-4. And his favorite are French and Danes. He is just keeping this map wide open. And he's even had riflers right behind him, you know, just in case, backup dancers. But he's the star of the show. Bit is the rifler to support Simple back on the site. Oh, another flick shot hit. He just doesn't miss, does he? And then he kind of sells the fallback by dropping that smoke. Apex, oh, he comes around and clears the corner. Heads up from Apex not to fall for that bait. And a huge scalp to take as well. Get rid of Simple, and maybe there's just one less problem. And with that one less problem, maybe you find yourself with one more round win. But he walks in, and Young just survives the op shot. Bit and problem, maybe you find yourself with one more round win. But he walks in, and Young just survives the op shot. Bit, he's behind truck, within the fire. He cranks the heat,
and he gives it to Vitality. ZywOo tries his damnedest, but Electronic finds that last kill. Na'Vi, a comfortable 8-4 score. Can you believe the pristine rifle work coming out of it right now? So damn sharp at every single turn. They missed a molly on Optimus. He has a perfect spot to stand in, and he's actually, you know, one-weighing this against them, so they have to trust it. This is letting Magisk down when he comes onto the site, knowing that there shouldn't be anybody in this position, and then he just pops off. So even though Simple does give him back a kill where he decided to make the confident move that he didn't absolutely have to, getting himself somewhat away. The flash is over top. He's primed and ready. Oh, there's some Young. It's 2 assists from Bit instead. AK hits the ground. Magisk, meanwhile, hoping to recover inside of Connector. Electronic looks the wrong way. Turns the attention back. That Desert Eagle goes down. The bomb right with it. ZywOo hands onto the AK, but a nade with his name on it. damn. And Electronic just illuminating Connector. They start to clamber over top of the railings, creeping ever closer to a B site where Perfecto, maybe he won't be able to hold this many players back. He peeks into the fire. That's half his health gone. Now he does a ton of damage, and Electronic actually finds one with the fire. Yeah, he cuts the first head of the Hydro. That's the important one, and the molly still exists. And Electronic does too, locking in these kills. Low HP for the remaining 3 of Vitality. Do they want to take this chance? Because if they do, it could just get slaughtered. And a potential second ace for the side of Na'Vi. They're going to try to run, but Apex, you can't hide. 17 kills for Electronic, all 5 in this one. Electronic's second molly comes in. It finds the refrag for Perfecto. They try to use it to one-way, gets damage. Actually, was that ZywOo's in most of that round? And a second. Ooh. The depth on this kid. But a missed shot and a second. Ooh. That doesn't follow up for him. Meanwhile, 15 rounds deep, and we still have to ask, where is Magisk? If they're gonna get a 5th in this first 15, this could be the round he offers it. At the helm of that monster hit, Apex comes around the corner, back of Electronic turned. A double man advantage that feels like surely Vitality have already got enough. But what about that flash from SDY? How about this hold from Perfecto? Incendiary to the right. Young turns his attention. Oh! All 3! Young turns his attention. Oh! Perfecto. Incendiary to the right. Young turns his attention. Oh! All 3! Az igen, bazd meg. Again and again and again. 11-4, 11 rounds straight, and a dominant overpass CT side. Megalázta őket, bazd meg. This is a Na'Vi that you just struggle to keep up with. And ZywOo, well, down he goes. Electronic and Simple. 2 additional kills at a CT side that we may never even get to see. Oh man, don't say that. This pistol. Look who's come up. He's seen the targets, can't hit the shots. Still a chance to get in this. Has to hit a crazy one, but it's Perfecto. Mr. Crazy himself. And Magisk, the guy on CT side who needs to deliver, also falls. No kills between the two. 12-4. Man, this is SDY as technically a stand-in, looking to pick up his tournament win. Oh, okay. It's Electronic from top bathrooms instead, but it's still nice and clean. And it's still netting them what they need, which is more and more round wins. Getting ever closer to that coveted trophy lift. Electronic 21 kills, 9 deaths, as he mops up 3 more within round 17. What a beautiful story it would be. With it. You know, he's a guy that... Electronic toying with it. Runs away, of course that will be heard. Perfecto passes him another flashbang. Bit at the front of it all. Comes in, clears the corner. ZywOo, and Apex! No way he's that fast! Just guillotines Apex as he tries to come out from dumpster. Masuda fast on that flank. Bomb planted within the dice. A smoke gives cover to the cross. Now we've got 2 Ts locked into truck. How the hell do Masuda and Magisk manage to piece this together? They don't have a smoke to cover. They do have a kid. Perfecto in the same corner. Crossfire set. There's another. At least one goes down. It falls onto Magisk. His back turn. And Na'Vi 2 away. What in the hell was that from Bit? How did he get that second kill?
I cannot believe the speed of this trade. Just mechanical mastery. Oh my god. That was slowed down. It looked like a normal shot. I mean, Apex, of Tudta course, volna, is not bazd ready meg, to hogy shoot. azt van. How can you react to that? Tudta, That hogy is ott van. unbelievable. We're talking about a team that knows how to win with a new guy ready to do it for the very first time. There's something from Magisk, but it is far too little, far too late. And a Simple comes around. Okay. You make sure you take down the king when you come for the crown. Instead, Simple clears out that bomb site, plants right there with it, and a 15th locked in for Navi. 10 map and match point. You didn't be the best. The talent runs so deep. And Sumdai Young, the newest gun on Navi, has slotted right in and shoots right through this B bomb site. By you, plant that cannot be stopped. Despite ZywOo's best efforts, it is again him against the world. He tries to encroach ever closer, but once more bit from the side of it, and a single kill. There it is! Szervusztok, kedves hallgatók, ez az önkényes mérvadó Nyári Gáborral, Hello, beautiful people. Tasnádi Andrással és Horváth Oszkárral. Hello, beautiful people. Nagyon kemény vagy ma, Nyári. A tegnapi napon a Texasban történt iskolai lövöldözés jelenállás szerint 21 halálos áldozatot számol. Utána néztem, hogy mégis milyen számokból dolgozunk az elmúlt évtizedekben, vagy éppen évszázadokban. A tengerészeti posztgraduális iskola honvédelmi és biztonsági tanszékének adatai a K12 iskolai lövöldözés adatbázis szerint az Egyesült Államokban 2013 és 19 között 2100 tömeges lövöldözés volt 2400 halálos áldozattal, valamint 1970 óta 1369 iskolai lövöldözést tartanak számon, beleértve az egy-egy tanár elleni merényleteket is, tehát nem feltétlenül tömeges öldökléseket. Így végül nincs olyan államok, amelyben legalább egy lövöldözés ne történt volna iskolában. Észak-Dakota az egyetlen olyan állam, ahol összesen egy eset történt, és a 2 ilyen esetet számoló államok az elmúlt 50 évben mindössze Wyoming, Vermont, Maine és Idaho. Magyar idő szerint szerda hajnalra 21-re emelkedett a texasi Ulvéd városában történt iskolai lövöldözés halálos áldozatainak száma. A Robb általános iskolában kedden történt álmokfutásban 19 gyerek és 2 felnőtt halt meg. A New York Times beszámolója szerint az iskolában második, harmadik és negyedik osztályos gyerekek készülődtek a nyári szünetre. Az áldozatok közül eddig 3 10 éves és egy 8 éves gyermeket azonosítottak. Az egyik felnőtt áldozat egy tanítónő. A feltételezett lövöldöző, a 18 éves Salvador Ramos szintén meghalt. Az első hírek alapján a helyszínre érkező rendőrök lőtték le. Az iskolai lövöldözésekkel kapcsolatban az egyik legérdekesebb dolog, hogy miközben nagyon sokat foglalkoznak vele pszichológusok, kriminalisztikával foglalkozó emberek, rendőrök, nyilvánvalóan politikusok, hogy amit tudunk róla az, hogy nem tudunk semmit. Nem tudjuk igazán megállapítani, hogy kik azok a karakterek, akikből az iskolai álmokfutásnak az elkövetője lesz. Tehát annyit tudunk róla maximum, hogy 20 év alatti és fiú, és egyébként mindenki potenciálisan lehet. Családi háttér, politikai meggyőződés, vannak akiknek van politikai meggyőződése, vannak akik apolitikusak, vannak akiknek jó a családi háttere, úgy tudják, hogy minden rendben, van akinek nem. Van akinek ismertek különböző pszichés problémái, depressziója, stb. Van akinek meg egyáltalán nem. Tehát, hogy nem tudjuk, és ezért is nagyon nehéz védekezni az iskolai álmokfutással szembe, mert nagyon-nagyon nehéz az iskolának, pszichológusnak, bűnöldöző szerveknek kiszúrni a potenciális elkövetőt, mert láthatóan szinte mindenkiből válhat tömeggyilkos, és itt ugye felmerül akkor, hogy itt valójában
pusztán csak egy egyéni döntés, meg sorstragédia, hanem itt van egy elszabadult mém a kultúrába, ami időről időre megtalál embereket, és elrabolja a lelküket. És ez az elszabadult mém, ez tényleg azt gondolom, hogy a posztmodern világnak egy ilyen végtelenül keserű, de pontos leírása, hogy van egy olyan világ, ahol már igazából nincsenek értékek, van egy világ, ahol nem jelent semmi semmit, nem tudjuk megfogalmazni magunkat, ami maradt az az egyéni komfort, meg az egyéni érzékenység, és amikor sérül ez a komfort, sérül ez az érzékenység, akkor a dű, a felháborodás elementáris erejű tud lenni, és valamilyen pusztításba csap át, és akkor ide már bejönnek a különböző olyan típusú elméletek, ugye, hogy a videójáték, nyilvánvalóan nem a videójáték tesz senkit se álmokfutóvá, viszont az is nagyon látszik, hogy ez a megyek az üres iskolába és puffogtatok mindenkire, hát azért nem bonyolult összefüggést felfedezni az FPS-ekkel. Igen, de az is nyilvánvaló például, hogy ott van csak a memetizálásra példa, hogy Dél-Koreában ott viszonylag általános az öngyilkosság, tehát egy társadalmilag viszonylag elfogadott dolog az, hogy az ember bizonyos tragikus élethelyzetekben véget vet az életének. Nagyon sokszor például idősek, amikor úgy érzik, hogy a családjuknak a terhére vannak, akkor öngyilkosak lesznek. És Dél-Koreában volt egy híd Szöulba, ahol levetette egymás után több idős ember is magát, mémesült a helyszín, és azután tucatjával ölték ott meg magukat az emberek, oda jártak öngyilkosnak lenni, míg a végén bekamerázták a hidat, és folyamatos őrséget állítottak rá, hogy ne tudjanak ott öngyilkosságot elkövetni, mert egész egyszerűen a mém szívta be magába a potenciális öngyilkosokat. És én azt gondolom, azt érzem, hogy az iskolai lövöldözés is egy ilyen a kultúránkban elszabadult mém, ami elképesztő erővel uralja le a médiát, elképesztő emóciókat szabadít fel teljesen jogosan, hiszen nincsen nagyobb veszteség valakinek, mint a gyermekét eltemetni, és egész egyszerűen eznek van egy hatalmas szívó hatása is, hát ezek a döbbenetes számok ebből következnek. Hát ezekről a döbbenetes számokról annyit, ezúttal is én leszek az ördög ügyvédje, hogy ezért ezeket a statisztikákat jellemzően a európai szemmel nézve valóban egészségtelenül liberalizált amerikai fegyvertartási szabályok ellenében létrejövő szervezetek állították össze. Azért ők beleszámolják az iskolai lövöldözésbe, vagy iskolai lövöldözésekbe is a bandaháborúkat is, a nem, vagy hogy mondjam, az atipikus gyilkosságokat is, illetve azokat a kiterjesztett öngyilkosságokat is, tehát azokat a családírtásokat is, amiket Magyarországon mondjuk baltával vagy nyílpuskával szokás elkövetni, hogyha a legutóbbi mondjuk 10-15 év borzalmas és hasonló eseményeire gondolunk. És az is egy nagyon fontos észrevétel, hogy az ugyanennyire vagy ennél még jóval liberalizáltabb amerikai történelmi korokban, mármint hogy fegyvertartás szempontjából liberalizáltabb történelmi korokban, mert hogy ilyenek is voltak, tehát mondjuk a 20-as, 30-as, 40-es, 50-es, 60-as, 70-es évek Amerikájában, ott, ahol áruházi katalógusból lehetett effektív géppuskát rendelni, még csak nem is sorozatlövő rohamfegyvert, hanem géppuskát, ott ezek az események nem voltak ismertek, vagy nem jelentkeztek. Tehát sokak szerint ez egy egyértelmű médiakulturális jelenség, ahogy az András is fogalmazott, ez egy ilyen memetikai probléma, és a sorozatos utánzás esete áll fenn. Ez persze nem teszi zárójelbe a fegyvertartás ultraliberalizációjának a problémáját, csak éppen behoz egy olyan érvet, ami talán hasonlóan fontos, vagy talán fontosabb, mint pusztán a fegyvertartás szabályainak az újragondolása, vagy az az örök vita, amit ennek kapcsán mind a két oldal az eseményeket felhasználva ismét egyébként rendkívül amorális és elítélendő módon újra meg újra behoz ebbe a történetbe.
Hivatkoznak források 19. századi iskolai lövöldözésekre, de ez, amiket példának hoznak, minden esetben valamilyen tanár elleni merényletről van szó, tehát tényleg valaki egyrészt így azért nehezebben átláthatók ezek a tömeggyilkosságok, hogy a statisztikában a tanár elleni merénylettel egy kalap alá vagy egy cellába vannak vonva, ugyanakkor valaki igyekszik kiterjeszteni a jelenséget, lehet, hogy azért úgy csinálja, mintha ez normális lett volna 200 évvel ezelőtt is. Csak közben meg, ahogy te így ezt mondod, hogy valamilyen szinten felfújja, vagy statisztikailag összemossa, azért a hírekben józan paraszti ésszel is érezzük, hogy minden évben híre megy egy tényleges iskolai tömeges áldozatokkal járó, egy diák által elkövetett gyilkosságnak. Az, hogy folyamatosan növekszik ezeknek a száma, ez egyébként a 60-as, 70-es évektől már igaz. Tehát a 60-as, 70-es években már voltak iskolai lövöldözések, olyanok, amik nem bandaháborúk voltak, meg nem lelőtték a tanárt, meg meggyilkolták valamiknál, hanem tényleg az ilyen típusú iskolai lövöldözés már ismert akkor, és ezeknek a száma robbanásszerűen nő a 2000-es évek elején, meg valami egészen elképesztően. Tehát látszik, hogy azért egyrészt jelen van már évtizedekkel ezelőtt is, másrészt meg, hogy ennek a nagyságrendje az felgyorsul. Egyébként Európát is elérte ez a hullám. Tehát, hogy az elmúlt 20 évben Európában, ahol én úgy tudom, hogy a 2000-es évek előtt nem nagyon volt ilyen... Volt Angliában egy hatalmas, az egész országot évtizedekre megrázó iskolai mészárlás, amikor talán 94, 95, 96 környékén. Ennek nyomán a britek talán az egész világon legrestriktívebb törvényt megalkotva gyakorlatilag lehetetlenítették Nagy-Britanniában a fegyvertartást. Ausztráliában pontosan ugyanezt történt. Egy iskolai mészárlás, törvénymódosítás, és utána több nem fordult elő. Meggyilkolva ezzel most ez persze egy furcsa jelző a meggyilkolva ebben az esetben, de a komplett brit lövéssportot, illetve az olimpiai lövéssportot is, és majdnem lehetetlenné téve azoknak az erdészeknek a munkáját is, akiknek a munkájához hozzátartozott a fegyverviselés. Ennek nyomán valóban eltűnt szinte minden lőfegyver Nagy-Britanniából, és honnan érkeznek a folyamatos késes támadásokról szóló hírek, illetve azt, hogy minden banda állandóan késekkel rendezi a konfliktusait, és hogy a londoni éjszakához, meg a brit nagyvárosok bandaháborúihoz hozzátartozó, késes sósavas harcok megvívásának a gyakorisága az leginkább erre a térségre jellemző. Nem lett valójában, vagy hát is statisztikailag nehezen összevethető ez az állapot a korábbiakkal. Minden esetre az erőszak nem lett kisebb, vagy nyilván az elkövetés eszköze a kés kisebb erőszakra ad lehetőséget, mint a lőfegyver, de ugye azt tudjuk, hogy azért a bűnözők 99%-ban nem legálisan tartott fegyverekkel követik el a bűncselekményeiket. Az iskolai lövöldözésnek viszont az a sajátossága, hogy legálisan tartott lőfegyverrel követik el. Pont úgy szerkesztettük, hogy a második etapban legyen a fegyverviselés, mert az a baj, hogy mindenfajta ilyen típusú diskurzus az a 0. másodpercbe átmegy a fegyverviselésről való beszélgetésben, miközben azért ez egy kulturális jelenség is, tehát és van 1000 más összefüggés, amit érdemes megbeszélni, és aztán fussunk neki a fegyverviselésnek. Azért tettem ezt a kitérőt valójában, mert igazából azzal akartam folytatni, figyeld meg, hogy mentem meg a helyzetet, hogy de mielőtt rátérnénk a fegyvertartás szabályainak vizsgálatára, illetve a törvények vizsgálatára, maradjunk még a kulturális térben. Nekem az a bajom ezzel az egész vitával igazából, hogy sajnos ugyanolyan önismétlővé és ilyen liturgikussá vált, mint mondjuk a pedofiliáról folytatott diskurzus, vagy számos egyéb kulturális jelenség, ahol összeülnek az egyik politikai oldal képviselői, összeülnek a másik politikai oldal képviselői, kiadják ugyanazokat a nyilatkozatokat, lefolytatják ugyanazokat a vitákat és ugyanazokat a diskurzusokat, amiket az elmúlt évtizedekben mindig. Ugyanarra végkövetkeztetésre jutunk a két oldal, majd megyünk tovább. Ennek egyébként a legszórakoztató paródiája, azt gondolom, meg a legeredetibb megközelítése egy South Park epizódban volt látható, nem tudom melyik évadban, néhány évvel ezelőtt láttam ezt a részt, ami arról szólt, hogy
az iskolában Hogy csalajáték, van, amikor kitör egy iskolai lövöldözés, ugye ott South Hogy Parkban, csalajáték? és a Hogy került diákokat oda fel? tulajdonképpen nem is érdekli, folyik tovább a tanítási óra, mindenki lefuttatja Hello, azokat a my rutinokat, friend. amiket kötelező egy iskolai lövöldözés Hello, során, my így dear bujkálnak, meg menekülnek, meg kimennek az udvarra, de jól láthatóan senkit nem hat meg, utána kitolják a holttesteket, megérkezik a rendőrség, visszamennek a tanítási órákra, és a gyerekek egyáltalán nem az iskolai lövöldözésről beszélgetnek, mert annyira a hétköznapjaikhoz tartozik, hogy egyáltalán nem érinti meg őket, de várjál, ennél a dolog, mint a South Parkról van szó, ennél egyel csavarosabb, viszont egyetlen szereplő, a Randy Marsh, ugye Stan Marshnak az apukájának a felesége, nem emlékszem sajnos, hogy hívják, talán Sarah, mindegy is. A lényeg az, hogy ő az egyetlen, aki felfedezi, hogy ez sem a szülőket, sem a diákokat nem érinti meg az iskolai lövöldözés problémája, és egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen mérőverai pózba vágva magát, ilyen klasszikus vók és újbaros érvekkel megpróbál egy ilyen társadalmi egy workshopokat szervez, társadalmi diskurzust próbál teremteni, és próbálja az emberek figyelmét felhívni arra, hogy igenis fontosak az iskolai lövöldözések, és beszéljünk erről már is, a gyerekeket ez traumatizálja, és a felnőtteket is egyáltalán, és akkor végül kiderül, de hát nem kiderül, hanem a férje meggyanúsítja arról, hogy valójában csak klimaxol. És innentől kezdve ez az egész rész arról szól, hogy a szerencsétlen feleség változó korban van, és csak azért izgatják, vagy azért nem tud uralkodni az érzelmein, és foglalkozik ilyen lényegtelen és senkit nem izgató kérdésekkel, mint az iskolai lövöldözés, mert hát ugye a menopauza az így hat a nőkre. És nyilvánvalóan érti mindenki ennek hogy mondjam, a mélységeit, meg a rétegeit ennek a nagyon szórakoztató karikaturisztikus képnek. Amellett, hogy van egy olyan megfejtése is egyébként ennek, hogyha nem kapna egy ilyen elképesztő média nyilvánosságot, és nem lépnének elő ilyen sötét sztárokká azok a globális médiatérnek bizonyos fórumain azok az elkövetők, akik ezeket az iskolai lövöldözéseket egymást utánozva végigcsinálják, akkor talán nem lenne ennek olyan társadalmi súlya, értéke sem, és amiért érdemes lenne ezt folytatni, illetve érdemes lenne újra meg újra utánozni. Mielőtt azt gondoljuk, hogy ez ilyen nagyon Amerika specifikus, és itt a britekről, ausztrálokról halva csak így megporolnánk a kezünket, az egyes mészárlások intézményével, nevével, várossal együtt külön Wikipédia szócikk foglalkozik 7 különböző németországi iskolai mészárlással, 5 oroszországival, 3 finnországival, 2 franciaországival és 1 dániaival, illetve az Egyesült Királyság beliekkel. Tehát, hogy ez Európában is felfelüti a fejét. Nyilvánvalóan van összefüggés a fegyvertartással, de annak meg szoros összefüggése van az illegálisan kapható fegyverek számával, hiszen eltűnnek ezek ez időnként. Ez a srác legálisan vette például, tehát aki most ő már magának vásárolta, nem is a szüleiről van szó. Ő legálisan bement a boltba és vásárolt. Egyébként én azt gondolom, hogy tényleg nyilván statisztikailag nem mérvadó, de azért az annyira érdekes, hogy Európában, ahol jelentős mennyiségű támadás volt, ugye az Németország és a skandináv térség, ahova nem számoljuk oda, pedig bizonyos értelemben oda kellene a Breivik-féle mészárlást is számolni, hiszen táborozó diákokat támadott meg a Breivik. Tehát, hogy pont azokon a területeken, ahol a vókizmus, ez a nagyon, nagyon túlfeszített áldozati kultúra erős, ott ezeken a területeken jelenik meg Európában először az iskolai lövöldözés, mint mém, és érdekes módon Görögország, Közép-Európa, Olaszország, Spanyolország nem ismeri szerencsére a jelenséget. Ha mindenképpen valamilyen kulturális erődöt keresünk, akkor ott van Hérosztrátosz, ugye, aki felgyújtotta Artemis templomát időszámításunk előtt valamikor 400-ban azért, hogy híres legyen. És valószínűleg ha van valamiféle, hogy mondjam, előkép, vagy egy ilyen kiinduló pont, vagy egy ilyen keresztelő ebben a történetben, akkor talán ő lehet az. Ez az önkényes mérvadó Horváth Oszkárral, Tasnádi Andrással és Nyári Gáborral, itt a Spirit FM-en. Ugye továbbra is az újabb texasi iskolai mészárlás kapcsán beszélgetünk. A New York-i Alfred Egyetem egy kérdőíve 16 okra kérdezett rá, amely ahhoz vezethet, hogy valaki ilyen mészárlást tervez és hajt végre, amiből 9 okot
gondol a megkérdezettek több mint fele felelősnek a lövöldözésért. Ezek a súlyozás szerint sorban a következők. Bosszút akarnak állni azokon, akik bántották őket, itt akár a felnőttekre, tanárokra, vagy az iskolai bármilyen felnőtt segítségre gondolhatunk. A kettes... Hát igen, a bullying azért az alapvető kiváltó. És ez még nem feltétlenül a bullying, hanem a tanári erőszak és igazságtalanság és hátrányos megkülönböztetés vagy megalázás a közösség előtt, mert hogy a második ezen a listán a más gyerekektől kapott megalázás vagy bulliskodást. Tehát az elsőben nyugodtan gondolt bele azokat a szeméttanárokat, vagy azokat a rossz helyzeteket, amikor nem tudom, a tanár nem is igazán a gyerekkel szemben csak a saját ügyéért, vagy tantárgyáért, vagy a fegyelemért végül ezt a gyereket hozza olyan helyzetben, amiben az a közösség már nem becsüli meg. Igen, egyébként a robbanásszerű növekedés az egyik elmélet az, hogy a bullying azzal, hogy a virtuális térben is tud folytatódni, meg videók vannak, lejárató képek, stb. Hogy egész egyszerűen egy más nagyságrendben működik, más nagyságrendben lehet terrorizálni az internet segítségével, és hogy azért robbantak be ezek az iskolai lövöldözések, ez az egyik elmélet. Miközben a bullying ellen most már több mint 10 éve komoly, hogy mondjam, közbeszéd szól, aközben az internetes bullying meg ennek a jó hatásnak a többszörösét jelentheti a negatív irányba. Igen. A harmadik a listán nem tartják értékesnek az életet, van egy ilyen vélekedés. Aztán utána további... Bocsánat, csak a bullyingra visszatérve, hogy a bullying az azért nagyon nehéz, mert hiába harcolunk a bullying ellen, az a helyzet, hogy pont a gyerekek, pont az a korosztály, amelyik olyan 13-14-15 éves koráig tanulja meg egyáltalán azt, hogy mi a helyes, meg mi a helytelen. Ugye a legyek ura az... Miért nem tanulja meg korábban? Igen, hát akkor potenciális szociopata az a helyzet minden gyerek 10 év alatt. Tehát, hogy az erkölcs az nem egyből jön, hanem az erkölcsnek egy részét tanítani kell, meg kell tanítani empátiával működnie a gyereknek, és ez idő, és pont az iskolai közeg az, ahol elvileg ennek meg kell történnie, és nyilván vannak olyanok, akik ebbe lemaradásban vannak, és ők sokszor lesznek bántalmazók. További okok ide tartozik, mert ezt tényleg végigmondom, hogy egyben meglegyen. Mármint, hogy a bullyinghoz, vagy beszúró, vagy... Mi a nem? Mondd így nyugodtan. Szóval otthoni fizikai abuzálásnak voltak kitéve, mentális problémáik vannak, könnyű fegyverhez jutniuk, egyéb gondjuk van a szüleikkel, otthoni fizikai abuzálásnak voltak szemtanúik, illetve alkohol vagy drogok befolyása vagy függősége alatt állnak. Ezek azok az okok, amikre azt gondolja a kérdőív válaszadóknak a több mint 50%-a, hogy a legjelentősebbek, és a maradék 6-7 ok az, hogy nincsenek barátaik, vagy számítógép videójátékban láttak az András által memetikusnak mondott erőszaktípust. Az erőszak mindennapos a környékükön, ez is lehet egy indok. Más gyerekek bátorították, vagy felbújtották őket, a tanárok nem törődnek velük, vagy a saját biztonságuk miatt szorongtak, vagy, és ez is a listán szerepel, unatkoztak. Ugye nyilván a listát úgy állították össze, hogy nagyjából felmért okokat helyeztek el rajta, viszont az, hogy ezek hogy lettek súlyozva, az már csak véleménye a megkérdezettnek. Most én ez alapján úgy érzem, hogy lehetséges beavatkozási pontok vagy intézkedések, amellett, amit csak viccből mondtam, de teljesen igaz, hogy ha 12-13 éves korukra jelentkezhet az erkölcsük, akkor talán ez fontosabb az oktatásban, mint az ókori Egyiptomot venni általános iskola 5. osztályban, és célunk, hogy mondjuk 9-10-11 éves korra tartson ott valaki. Azt hiszem, hogy az otthoni viszonyok ellenőrzése, a családon belüli erőszak felderítése, meg kontrollja, a mentális állapot szűrése és kezelése nem csak valami önként jelentkező, meg nagyon
nagyon szélsőséges esetben való beavatkozás, az segíthet. A bullying és a gyerekek között rendszer szinten meghonosodott kegyetlen iskolai kiközösítésnek a leépítése, az utcadrogok elleni harc, vagy ellenőrzött összetételű és hatású olcsó utcai drog elérhetővé tétele. Azért ez ilyen nagyon-nagyon csúnya jövőkép lenne, de amíg ehhez az utcán hozzájutnak fiatalok, és egyébként 20-30 éves szegényebb emberek, az lassan oda jut, hogy lehet, hogy inkább engedni kéne, de akkor tudják, hogy mit tesznek meg. A gyerekek elképzelt életének, meg programjainak, lehetőségeinek igazítása ahhoz a generációhoz, ami most nő fel. Lehet, hogy mi még a 70-es években képzeljük magunkat, hogy milyen külön órákra és tevékenységekre állítozik a gyerek, és ez kiszorítja őt a saját életéből. Aztán a használtan eladott fegyvereknek a keményebb szabályozása, mert az nagyon sok esetben az Egyesült Államokban legalábbis egyáltalán nem annyira dokumentált, mint első fegyverhez a boltban hozzájutni újonnan. És le kell építeni valóban ezt a social media sztárságot, meg a 15 perc hírnév jelenséget, a híradóknak az erőszak tartalmát. Én nem azt mondom, hogy ugye a valóság ne jelenjen meg a híradóban, de például az lehet egy közös törekvés, hogy az elkövető személyének járó figyelmet a médiában ne kapják meg, ő ne legyen említve. Legyen említve, hogy szörnyűség történt, de ne kapja meg azt, ami alapján úgy érzi, hogy na, akkor most odafigyelt rá a világ. És hát végül az új fegyverhez jutás és a fegyvertartás valamilyen szigorítása, tovább korlátozása, mennyiség, típus és életkor alapján. Én ezek közül a szempontok közül egyet emelnék ki, amit így nem tudom, talán nem bírálnék, vagy nem tartanék feleslegesnek, vagy túlzónak, vagy talán értelmetlennek. Ez valóban, amiről már az imént beszéltünk, ez a gyilkosokhoz kapcsolódó sztárkultusz és a sorozatgyilkosok, tömeggyilkosok köré épülő tulajdonképpen ilyen merchandisingig elmenő internetes rajongás, meg a személyiségük, hogy mondjam, izgalmasnak tartása, a 126. sorozat, ami feltárja azt, hogy John Wayne Gacy vagy Ted Bundy miért voltak lenyűgöző figurák és a korszak nagy alakjai. Hogy mondjam, a 10-20-as évek filléres bulvárkönyveinek, vagy ilyen krimieinek, illetve a 10-20-as évek egyébként mai szemmel nézve lenyűgözően brutális és mai szemmel nézve maximálisan elítélendő módon naturális és belemenős krimi, illetve bulvári híreit megidéző módon naturális tárolása ezeknek a gyilkosságsorozatoknak, meg az elkövetők állandóan, vagy az elkövetők személyiségének a korszakba illesztése és a felruházásuk mindenféle, hogy mondjam, ilyen nagy magyarázattal, meg ilyen izgalmas narratívával, hogy ők tulajdonképpen miért képviselnek valamit, ami a korszakra nagyon jellemző, meg a generációra nagyon jellemző, meg a fiatalok problémáit ők hogyan és milyen módon testesítik meg. Én ebben bevallom őszintén egyre kevésbé hiszek. Pont ezt az elméletet támadta egyébként szerintem sok szempontból számos oldalról bírált, de amúgy egy nagyon szórakoztató és eredeti film, mindannyian nagyon szeretjük, a Született gyilkosok, ami pont ezt a vérhez kapcsolódó kielégületlenség kultuszt mutatta be, és azt, hogy ez a két senki tulajdonképpen, ez a két elhanyagolt, megbántott senki hogyan válhat az erőszak és a gyilkosság, akkor mindannyiunk által kívánt gyilkosság, a borzongás élmény és az erőszak által valakivé. Ebben a korszakban egyébként a Született gyilkosokkal párhuzamosan jelent meg egy könyv, az a baj, nem emlékszem a szerzőjére, de akkor ez egy ilyen gyakran forgatott és egy gyakran emlegetett könyv volt, talán ti is emlékeztek rá, a Pattogatott vérfürdő című könyv, ami sok tekintetben a Született gyilkosok világát idézte, és abban van egy ilyen nagyon szórakoztató és eredeti kép, ami arról szól, ma már nyilván Black Mirror epizód készülne belőle, hogy a főhős foglyulejt valakit, akinek a nyilvános megölésére készül, beállít egy kamerát, ez még a 90-es
évek, tehát ez még nem a 2000-es évek, amikor az internet már elterjedt, és mindenki számolhat egy ilyen jelenséggel, az akkor még nagyon újszerűnek hatott, és a tévékamerák előtt készül ezt a valakit megölni, és azt mondja, üzeni minden amerikai nézőnek, hogy mellette van a Nielsen nézettségelemző készüléke, és amennyiben a kedves nézők elkapcsolnak a televízió készülék elől, akkor ő nem fogja megölni. Tehát látja a nézettségelemző készülékeken keresztül, hogy a nézők... Egy Clickbait című sorozat talán tavaly, ez szerintem nem túl erős, de pont erről szól, hogyha az 5 milliót meghaladja a nézők száma, akkor ő nem fogja meggyilkolni. Igen, és akkor ő viszont nem fog gyilkolni, amennyiben érzékeli, hogy a nézők elkapcsolnak, és hát persze ez könyv és fikció, de vélhetőleg a valóságban is ez történne, illetve nem tudom, hogy ez történne. Én ilyen tekintetben egyébként kevésbé vagyok pessimista, más tekintetben vagyok pessimista, de a lényeg az, hogy a könyvben a nézettségi görbe elkezd elképesztő módon emelkedni, mindenki kíváncsi arra, hogy most gyilkolni fog-e vagy sem. Mindenki bűnrészes valamilyen módon ennek az embernek a halálában, hiszen mindenki, aki oda kapcsol abban a pillanatban, az azért teszi, hogy lássa magát a kivégzést. Én azt gondolom, hogy az iskolai lövöldözések elképesztő túldimenzionáltsága, akár elkövető oldalról, akár a média reprezentációja, az valójában nekem ez a meggyőződésem a vérhez kötődő kielégületlenségünkről szól részben, illetve a sajtó kattintás érzékenységéről, ami azért már a Covid kapcsán is, de most már az orosz-ukrán háború kapcsán is, most éppen a majomhimlő kapcsán is újra meg újra megmutatkozik a maga pőre természet, hogy minden egyes ilyen hír óriási érzelmeket ébreszt, ráadásul a jól ismert narratívát ismételgeti, aminek mentén mindannyian felsorakozhatunk, akár jobb, akár baloldalon, akár demokrata vagy republikánus oldalon, fegyverpárti vagy fegyverellenes oldalon, lejátszhatjuk a magunk törzsi rituáléit, kötelezően félhetünk a jelenségtől, vagy éppen moroghatunk azon, hogy ez már megint szóba került, pedig a fegyvertartással valójában nincs is semmi baj. Szóval, hogy szerintem ez mindannyiunk felelőssége, mármint az a része, hogy ez egy ilyen érdekes esemény és egy ilyen különleges szórakoztató borzongani valóvá vált. Ez egyik probléma, a másik pedig a gyilkosokhoz kapcsolódik. Most az Oszi az imént, és ennek kapcsán vagyok pessimista, felsorolt egy csomó olyan szempontot, ami valakit hajlamossá tehet arra, hogy iskolai lövöldöző legyen, de hát azt kell, hogy mondjuk, vagy mindannyian érezzük, amikor ezeket a szempontokat felsorolod, hogy komplett nemzedékek nőnek fel így. És csak nagyon kevésből lesz iskolai lövöldöző. Tehát azt, hogy őt elhanyagolják, bántalmazzák, a szülei esetleg kábítószert fogyasztanak, elválnak szeretetlen és kiszámíthatatlan, kevéssé biztonságos, vagy semmilyen biztonságot nem garantáló közegben nő fel. Hát erre azt tudom mondani, hogy igen, egyik nemzedéknek se volt jobb, illetve egy picivel ugye tudjuk, hogy mindig kicsit jobb, de hát azért itt sok-sok millió emberről beszélünk, akikből felnőve azért többé-kevésbé értékes állampolgár válik, meg talán nem tudom, többé-kevésbé értékes családapa vagy családanya, nem tudom, szerető barát, felnőtt, tök mindegy. Tehát, hogy nem, ezek a jelenségek önmagukban nem garantálják ezt, és épp olyan megfejtetetlen kérdés ez, hogy végül kiből lesz tömeggyilkos, mint az a kérdés, hogy kiből lesz sorozatgyilkos. Ugye a sorozatgyilkos profilozásnál is felmerülnek ugye ilyen ismétlődő szempontok, van ez az 5 ismétlődő szempont, ami minden sorozatgyilkos múltjában felbukkan, ugye a gyújtogatásra való hajlam gyerekkorban, az állatkínzásra való hajlam gyerekkorban, a legalább egy alkoholista szülő, a gyakori ágybavizelés, és van talán még egy, amire most nem emlékszem, de ezek megint olyan szempontok, amik önmagukban nem tesznek senkit sorozatgyilkossá, legfeljebb egy profilozónak tűnik fel, hogy vannak bizonyos ismétlődések. De ahogy a múltban, ahogy a jelenben, ugye a jövőben sem fogjuk tudni szerintem megmondani, hogy kiből válik a sorozatgyilkos, és ezek az intézkedések, amiket az imént felsoroltál, ezek jól hangzanak, csak az a bajom, hogy pont az ilyen nagyon súlyos, ilyen represszív állami beavatkozásra szoktuk azt mondani, vagy ilyen, hogy mondjam, a kultúra és az elit félelmei felül érkező állami beavatkozásokra szoktuk mondani amúgy ezt ebben a műsorban, hogy ellenezzük, meg fontosabbnak érezzük a saját életünk személyes alakításához való jogunkat, mint sem, hogy valaki felülről mondja meg, hogy mi jók vagyunk-e vagy rosszak. Igen, az mindig nagy kérdés, hogy vajon az traumatizál-e jobban, hogy nem működik tökéletesen a család, vagy az, hogy ott megjelenik az állam, és elkezd vagy tanácsokat osztogatni, rosszabb esetben meg mondjuk elvenni a gyereket. Én nekem az Oszi listájáról, ami meglepődtem, hogy két karakter is hiányzott számomra. Az egyik a szélsőséges politikai nézetek
gyűlöleteket valló, vagy vallási fundamentalista elkövető, tehát hogy ez nem szerepelt. A másik meg az incelség, mint motiváció, és azt gondolom, hogy egyébként mind a kettő... Előbbi következménye a többinek, a másik pedig benne van a kortársaitól elszenvedett kiközösítésben és bántásban. De miért van be? Tehát, hogy valakinek szélsőséges politikai nézetei vannak, akkor a kortársai kiközösítik? Nem, ez két különböző dolgot mondtál. Az, hogy incel az a kortársai által való kiközösítés, hiszen nem vesz részt a járok egy csajjal tevékenységében. A csajok közösítik, a szélsőséges politikai nézetek azok pedig szerintem ugyanúgy visszavezethetők arra, hogy az iskolában felnőttel, az iskolában gyerekkel van baj, vagy otthon őt éri abúzus, vagy egy abúzusnak a szemtanúja. Aha, lehet. Vagy egyszerűen mentális betegség. Egyébként, ha már mindenképpen akarunk egy érdekes szempontot behozni ebbe, akkor az egy fontos dolog, hogy a sorozatgyilkosság és illetve az iskolai tömegmészárlás is jellemzően fehér jelenség, míg a bandába tömörülés is úgy egymás mészárlása jellemzően fekete jelenség Amerikában. Tehát, hogy mennyire kulturális kérdés ez ebből is szerintem a mostani elkövető latin. Egyébként igen, ez egy érdekes különbség, és vagy hogy mondjam, az első... Bobó kollégánk írja az SMS falra, hogy az iskolába járás is lehet, hogy rasszhoz köthető, de ezt elutasítottuk. Biden a Fehérházban elmondott beszédében újabb mészárlásnak nevezte a texasi esetet. Egy gyermek elvesztése olyan, mintha kitépnék a lelked egy darabját. Tette hozzá az elnök, akinek 2 gyermeke is meghalt. Biden elnök felszólította a nemzetet, hogy imádkozzanak az áldozatokért, és úgy fogalmazott: az Isten szerelmére mikor lépünk már fel a fegyverlobbi ellen? Hány tucat kisgyermeknek kell még látnia meghalni a barátait úgy, mintha egy harcmezőn lennének? Kamala Harris amerikai alelnök egy díjátadó gálán azt mondta: a szívünk minden alkalommal megszakad, amikor egy ilyen tragédia történik, de ezek a lövöldözések újra és újra megtörténnek. Harris a fegyvertartási szabályokra utalva azt mondta: nemzetként bátornak kell lennünk és lépéseket kell tennünk, hogy ilyesmi soha többé ne fordulhasson elő. Hát akkor nyilván nem is fog. Egyébként pillanatok alatt a Matthew McConaughey az nagyon keményen kiállt a fegyverlobbival szembe, meg a fegyvertartás jogával szembe. Azt mondta, hogy egyértelmű, hogy hanyadik eset kell, hogy nem tudunk élni a szabadságjogaink egy részével. A Stephen Carr, az amerikai valamilyen utánpótlás kosárlabda csapatnak az edzője nem volt hajlandó sajtótájékoztatót tartani a közelgő meccsről, hanem kizárólag arról beszélt, hogy a fegyverlobbit meg kell állítani, és most már egy részben a Gábor elmondta, hogy úgy tekintünk a fegyverekre ebben az esetben, vagy legalábbis az amerikai politika baloldala úgy tekint, minthogyha a fegyver lenne az elkövető, és nem csak az elkövetésnek az eszköze. A kérdés az, hogy vajon egyrészt, hogy tényleg a fegyverek megszüntetésével meg lehet-e szüntetni ezt a problémát. És 2 kérdés következik ebből. Egyrészt, hogyha meg lehet szüntetni, akkor milyen szabadságunkról mondunk le azáltal, hogy a fegyverviselésről lemondunk, tehát érdemes-e megszüntetni. Másrésztről meg felmerül az a kérdés, hogyha egyáltalán neki kezdene ennek az Amerikai Egyesült Államok, és azt mondaná, hogy továbbiakban az USA fegyvermentes övezet egy olyan országban, ahol azt hiszem 325 millió fegyver van a lakosságnál, tehát 325 millió darab fegyver, minden fejenként ez mennyit jelent másfele? Hát ez a szám, ez valójában nagyobb ennél valószínűleg, hiszen rengeteg regisztrálatlan a 100-110 évvel ezelőtt gyártott rengeteg fegyver. regisztrálatlan ember is lakik ott, úgyhogy nagyjából fejenként egy. Tehát de a 400 milliós szám lehet nagyjából a valós, és azért, hogyha ezzel vetjük össze, plusz az USA bűnözői, illetve halálozási statisztikáival, plusz beleszámoljuk, hogy csak az elmúlt években 20 millióval nőtt az egyébként már regisztrált fegyvertartók, illetve megvásárolt fegyverek száma, plusz belevesszük még azt is, hogy a járvány kitörése után, illetve a Black Lives Matter mozgalom, illetve az amerikai, most ilyen eufemisztikusan fogalmazok, polgárjogi küzdelmek, legújabb kori polgárjogi küzdelmek után újabb 5 millió fegyvervásárló jelent meg a piacon, jellemzően egyébként színesbőrűek és nők, ez nagyon érdekes. Szóval, ha ezt a számot összevetjük az iskolai lövöldözések gyakoriságával, akkor az fog kijönni, hogy Amerikában egyébként a polgárok, hogy mondjam, elsöprő többsége felelősen és problémamentesen tart fegyvert.
az elképesztő számhoz képest. Na most nyilván az iskolai lövöldözések áldozatait ez nem vigasztalja, és ettől ez a probléma még fennáll és hatalmas. Csak nekem sokszor az érzésem, hogy amikor az egyszerű kommentelő vagy az ügyben megnyilvánuló politikus elmondja, hogy hát a fegyverlobbi meg a fegyvertartás, akkor persze vegyük elő mondjuk, hogy az USA-ban egy évben mondjuk az egészen pontos adat nagyjából 10 000 fegyveres haláleset történik. Ha mellé rendelem mondjuk azt, hogy hány halálos autóbaleset van mondjuk mit tudom én 30-40 ezer, hát mit kell csinálni? Be kell tiltani az autókat, ilyen egyszerű. Hiszen akkor nem lesznek autóbalesetek. Most nyilván erre rögtön az érv, hogy az autó hozzátartozik a hétköznapjainkhoz, meg egyáltalán a modern civilizáció elképzelhetetlen nélküle. A fegyvertartásnak is van célja és hozzáadott értéke. És mi ez? Nyilván, hogy mondjam, Magyarországon ezt egyébként magyarázni meglepően nehéz, és ennek egyébként van egy pontos története és kultúrája. A vadfegyverellenesség az 56 után jelenik meg Magyarországon, addig még egyébként a Rákosi-korszak fegyverkultúrája is egy bizonyos szempontból liberálisabb és civilizáltabb, bármilyen meglepően hangzik, mint a későbbi Kádár-koré, és ez sokan egyébként azzal a kádári narratívával kötik össze ezt a mély fegyverellenességet, ami ugye arról szólt, hogy hát tessék, mi történik akkor, hogyha ezek a fiatalok ugye fegyverhez jutnak, mindjárt lövöldözni kezdenek, és fasiszta bandákba verődve megpróbálják megdönteni a törvényes szocialista munkásparaszt kormányt. Tehát, hogy ez akkor terjed el, akkor hirdet zéró toleranciát a kommunista, vagy hát szocialista, vagy igen, a kommunista kormányzat, tehát 1956 után, és ez az állapot tart egészen ugye a jelenig, ami most nyilván a hallgatók 99%-a azt mondja, hogy ez így nagyon helyes. Én ezzel nem vitatkozni akarok, minden ország fegyverkultúrája más és más, speciál a miénk nagyon szigorú. Európa egyik legszigorúbb fegyvertörvénye. De hogyha onnan nézzük, hogy mi a hozzáadott értéke, a fegyvertartásnak nagyon sokféle iránya lehet. Az amerikai délen, illetve, de ez nem csak az amerikai dél, egyébként jellemző a német vidékre, jellemző az osztrák vidékre, jellemző a francia vidékre, jellemző a skandináv vidékre. Svájc egészére. Nagyon liberálisak a fegyvertartási szabályok, illetve másképp restriktívek, mint a magyarok. Érdekes különbségek vannak. Például rövid fegyverhez jutni, tehát pisztolyhoz jutni Ausztriában nagyjából ugyanolyan nehéz, mint Magyarországon, ugyanakkor hosszú lőfegyver, tehát ismétlő puskához jutni egy személyigazolvánnyal lehet. Németországban a legóvatosabb becslések szerint is kb. 20 millió fegyver van magánkézben regisztrálatlanul, és a németek mégsem rendeznek minden órában iskolai lövöldözést. Bár ott volt Európában a miénkhez talán legjobban hasonlító kultúra a cseheknél, tehát a 6 millió lakosra ebben a pillanatban most 300 000 darab önvédelmi céllal tartott éles lőfegyver jut, és érezhetően nincsenek ennek a cseh társadalomban mélyreható következményei. Tehát amikor azt az érvet hallom, hogy de ha mindenkinél fegyver lenne, akkor mindjárt kitörne a lövöldözési közlekedési baleset után, hát akkor ezek szerint a magyarok rosszabbak, mint a csehek, vagy legalábbis rosszabbat gondolnak magukról, mint amilyen mondjuk a cseh vagy a szlovák vagy amit gondolnak magukról, az rosszabb, mint amilyen a cseh és a szlovák önérzet, és nem tudom, az a kultúra, tehát egy olyan kultúráról beszélünk, ami ezek szerint kevésbé tart önmagától, de ha visszakanyarodunk, igen, tehát van nyilván önvédelmi, a kérdésedhez nyilván van önvédelmi célú fegyvertartás, ez a legnehezebb kérdés per pillanat Európában. A magyar társadalom elsőprő többsége ebben a kérdésben nagyon elutasító, még a környező országokban egyébként sokkal liberálisabbak az ezzel kapcsolatos szabályok, és nem támadtak a liberalizáció nyomán iskolai lövöldözések, meg ilyen road rage-ek, meg ilyen útik, tehát ezek amitől igazából tartunk. A másik cél az a vadászat, az megint egy külön kérdés, és Amerikában egyébként az imént felsorolt német, norvég, francia, stb. Példa is jelentős, vagy nagyon nagy részben valójában a vadászati fegyverkultúráról szól, hogy hát hogy mondjam, a vidéki emberhez, vagy a nagy gazdasággal rendelkező embernek, vagy az erdőt járó embernek a hétköznapjaihoz hozzátartozik a lőfegyver, az egész egyszerűen munkaeszköz. És a harmadik cél az pedig a sportfegyvertartás, az megint egy külön világ, ott ugye inkább egy hobbiról beszélünk, egy sajátos
egyébként számos olimpiai sportág is van, ugye, ami a lövészethez kapcsolódik, egy sajátos technikai sportról beszélünk, ahol megint lehet azon vitatkozni, hogy mennyire és hogyan érdemes az ahhoz kapcsolódó szabályokat szigorítani, vagy éppen liberalizálni, de ez egy harmadik cél. Na most ehhez képest Amerikában van egy negyedik helyzet, egy negyedik probléma, ami Európában nem ismert. Ez pedig ugye az a bizonyos hetedik kiegészítés, vagy második cikke, a hetedik talán az alkoholtilalom volt, amit ugye azóta jó, nem kell az alkotmányban, de mindegy is. A lényeg az tehát a második kiegészítés, ami arról szól, hogy az amerikai polgárnak joga van fegyveres milíciát alakítania, és ehhez fegyvert viselnie. És hát erre vezeti vissza ugye minden amerikai, az ügyet vizsgálni akarok az összes problémát, hogy ez pontosan mit jelent, hogy ez azt jelenti el, hogy minden amerikainak mindenfajta regisztráció nélkül joga van a cél megnevezése nélkül fegyvert tartania. 101 forma fegyvert vásárolni és felfegyverezni a szomszédságot. Igen, vagy pedig ez pusztán annyit jelent, hogy joga van az amerikaiaknak független milíciákat alakítania, vagy ilyen paramilitáris alakulatokat. A hét mesterlövésze legenda volt. Rádiós színházunk most bemutatja a folytatást. Most azok jönnek, amik mennek. A jó, a rossz és a nézhetetlen. Filmek és sorozatok az önkényes mérvadóban. Na hát ez vajon melyik lesz? Jó, rossz vagy nézhetetlen? Együtt néztük végig, úgyhogy ezek szerint végignézhető. A film az északi, The Northman, nemrég mutatták be a mozikban a Robert Eggers rendezésével és tollából ezt a viking történetet, ha úgy tetszik, vagy hát egy északi herceg történetét. Bár az írók között említik Xiont is, aki a Táncos a sötétben musicalnek a zeneszövegeit jegyzi talán, és hát rengeteg sztárnevet vagy ismert szereplőnevet vonultat fel számunkra a trailer, hogy esetleg beüljünk a moziba, úgy, mint Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Willem Dafoe, Björk és Anya Taylor-Joy, akiknek a felére nagyjából nehéz ráismerni egyáltalán, amikor éppen szerepelnek, hogy ez ő volt. A sztoriban a bosszú tűnik a kor legfontosabb erényének, ami egy állatság egyébként, és ami miatt végül senkinek nincs egy saját élete. Egy olyan korról beszélünk, ahol amit mi kalandozásoknak nevezünk magyarul, nagyjából ebben utaznak a korban, éppen hazatér az apa, egyben király büszkén a népéhez, aki elvégezte arra negyedévre vonatkozó falu. So the compounds that the plant produces. But these are things that we learned, described, tried to investigate about 30 years ago. Since then, things have been happening. First of all, the endocannabinoid research, namely research on the compounds and the cannabinoids that we make, that all mammalians do. And this was more or less completed about 10 years ago. And since then, we have gone into the third phase of cannabinoid research. And this is compounds that are more or less the same as the compounds we produce, but they have different effects. So we have a whole system, a lot of compounds that are very, very much involved in our physiology. And while now, at the moment, most people are interested in cannabidiol and THC, chances are, as it happened with cannabidiol, where it had to wait for about 30 years, chances are that in a meeting like that, in about 15 years of now, most of the talks will be under endogenous cannabinoids and under cannabinoids that have more or less the same structure, but have different effects. So let me try to go into the three phases of research that I'm speaking about. Those of you who haven't forgotten their high school chemistry,
These are some of the compounds that are present in cannabis, and we discovered most of them about 50 years ago, 40 years ago. And all of them are more or less the same. The right-hand side is exactly the same. There have been some differences discovered since, but more or less the same. On the left-hand side are the changes, and we have today more than 100 compounds of this type. But the two compounds that most people have been interested in are, of course, cannabidiol, and we described the structure of cannabidiol way back 1963, and we isolated, I believe for the first time in pure form, the active compound, THC, and elucidated the structure, later on synthesized it. So these two compounds have been, of course, the center of interest, and those of you who are involved in cannabis, whether it's in research or in industrial or commercial aspects, deal mostly with these two compounds. But these compounds are not natural products. The natural products are their acids. The plant makes THC acid, cannabidiol acid. These are the compounds that the plant makes. We described them many, many years ago and synthesized them, but we never tested them for a simple reason. These compounds are not stable. The acids break down very easily, so there hasn't been a lot of work on them, contrary to cannabidiol. And the reason is they're not stable. So if somebody does research on them, who knows what they're doing the research on? Is that on the acid, or is it something that the acid has broken down? So very few people were interested in the acids. There are just a few papers, not too many. Now, we thought in the lab that maybe the acids are important by themselves. So we had to stabilize them, and by a simple chemical reaction, we stabilized them and made a methyl ester, or the chemists amongst you will know what it is. We made a methyl esters of these compounds, and the methyl esters turned out to be stable, completely stable, so we could analyze, we could identify the activity of these compounds. And we've been working on cannabidiol acid. It turns out that cannabidiol acid is, in those studies that we have undertaken so far, it is more potent than cannabidiol itself. So chances are that slowly, to a certain extent, never fully, but slowly, cannabidiol acid as its methyl ester will parallel cannabidiol in its activity, because in many aspects it's much more active. And this is the structure of it. Those of you who remember chemistry will see that it's the methyl ester. And for example, we have already published that this cannabidiol acid, which is most stable, reduces depression-like behavior in two models of animal depression. Of course, we cannot go into humans because of regulations. One has to go into animals to a large extent. And even if they are natural products, they have to be investigated for toxicity and other things. But if we assume that most of the things we see in animals, in animal models that parallel human models, then this compound, cannabidiol acid, methyl ester, will show activity stronger than CBD itself. We have a publication in press which shows that cannabidiol methyl ester is more potent in pain, lowest pain to a much larger extent. We have seen, as a slide shows, depression. We have seen a few other things, and these will be published over the next few years, maybe over the next few months. So don't be surprised in cannabidiol methyl ester starts replacing cannabidiol slowly as the natural cannabidiol of importance. It does not cause the THC effects. Another effect that has gained interest is the entourage effect.
we found, and it has been, of course, confirmed by many, many people, both in animals and in humans, that some of the effects of THC, of cannabinoids, in quite a few cannabinoids, some of the effects are potentiated by compounds that by themselves have no activity, but they potentiate the activity of THC, and we call this the entourage effect. And although it doesn't, one does not see that in all effects of THC or all effects cannabinoids, many of the effects have this entourage effect. So things become very complicated. If somebody wants to put THC as an extract or CBD as an extract, one has also to know what are the compounds that are present there together with these two compounds. So we can have a sample that contains a certain percentage of these central compounds, and another one that has the same percentage, and yet the activities are somewhat different. So we shall have to develop analytical procedures, at least for most of the compounds that are present in cannabis, in order to explain the activity and not to sell compounds with a certain percentage, another compound, another extract with the same percentage, and yet they are quite different. We have to show ultimately what are the rest of the compounds, or some of the rest of the compounds that are around. So this is the entourage effect, and we have to take into account entourage effects all the time. Now, okay, a few words about THC. Most of you are aware of that. Has to do with pain, nausea, vomiting, sleep, anxiety, appetite, quite a few other things. And THC, as you know, has been approved by many of the bodies in many countries, in the US and other countries. And it is an approved drug, a minor drug. And the reason for that is that people prefer the extract, possibly because of the entourage effect, rather than THC itself. So THC has been on the market, not a major drug. I've been told that it's sold in the US between $100 and $200 million, which for a major drug is nowhere there. One thing that people have not investigated very thoroughly is depression, and THC shows significantly antidepressant effect, but the other compounds, like cannabichromine, for example, show the same effect, a little bit at higher doses, but they show the same effect. So we should know what's being sold exactly, whether it's THC, whether it's cannabichromine, or whether it's other things. Now, cannabichromine may be not as active as THC, but it doesn't cause the side effects. So maybe people will be selling cannabichromine because of the lack of side effects that people in pain don't want. And we have published that THC is also pretty important in post-trauma. We know that post-trauma patients take cannabis in order to lower the effects of post-trauma. We went ahead and did a clinical trial and found that indeed low amounts of THC, which do not cause the high, may help post-trauma patients. We had a group of about 12 patients, a few soldiers, a few women that had been raped, a few patients that had PTSD because of car accident. And we found that in essentially all the effects of post-trauma, THC helped. The effect didn't disappear, they were easier to go around with. And the best effect was on sleep. Post-trauma patients do not sleep well. They are afraid to go to sleep because in the middle of the night they wake up with a trauma happening again. And that's why they are afraid to go to sleep and they don't sleep well. Well, we found that with THC, low doses, they sleep much better. And this is one of the reasons post-trauma patients do take cannabis. But let's go on with
cannabidiol actions. And of course, I'll start with epilepsy because it has been approved. Now, this is a paper you can see that we published 1980, which is almost 40 years ago. We found, this was in collaboration with colleagues and friends in South America, we found in animals, as was previously noted in the literature for 2,000 years, that cannabis works on epilepsy. So we looked at cannabidiol, first in animals and then went to humans. We did that on about 12 patients or 15 patients, and we saw that in most of the patients it affected positively the epilepsy. Most of them had very few attacks, a few had much less attacks, and only one was not affected. So we published that, and we thought that maybe it will be used, that people will do larger trials, and it will be introduced as a drug. Nothing happened for almost 30 years. Then parents in the US discovered that plants containing large amounts of cannabidiol help with the epilepsy of their children, and children sometimes have terrible epilepsies, 20 attacks a day or something. But the cannabidiol helped, and they were going to one of the states where when cannabis was legal, and maybe some of them had known about the paper. Now, why did we have to wait for 30 years? Thousands of children, thousands of patients could have been helped, definitely children, but because of possibly legal problems, possibly of other problems, nobody had taken up the information that was in the literature. Now, once parents saw that cannabis with a lot of cannabidiol helps, there was pressure on the US authorities, and a big trial was approved. In the US, it's very difficult to get clinical trials with cannabis, but this one was approved because of social pressure, and it turned out to be extremely positive. It paralleled what we did, but it was done in children. It was done in hundreds of children, and now cannabidiol, under the name of Epidiolex, is approved as a drug in epilepsy. Why wasn't that done 30 years ago? We had found that cannabidiol is active in autoimmune diseases. Autoimmune diseases are diseases in which the body, for many reasons, some of which we don't know, attacks itself. And there are a lot of autoimmune diseases. Now, a disease which is close to the autoimmune diseases is the graft versus host disease. Sometimes in cancer patients, the bone marrow has to be replaced. And when the bone marrow is replaced, the body doesn't like it, and it may attack it. And the bone marrow itself may attack the body. And the patient suffers, sometimes suffers very, very much. But this is essentially autoimmune reaction. So a colleague of mine, Dr. Yeshurun, went ahead, it's a collaboration we had, went ahead and started giving pure cannabidiol to patients with graft versus host disease, and he was very glad to note that, yes, in most of the patients which had a relatively mild disease, and this is called a 2 to 4 grade disease, 40% previously had graft versus host disease. When they were taking cannabidiol, this went down to 12%. Those that had real bad disease, GVHD, which was previously 10%, and a few even died, went down to about 5%. So here we have a drug, cannabidiol, which can be used in this anti-cancer treatment. And it is being developed as a drug. A company has
is going ahead with the CBD and GVHD, and I think it's now in phase 2, and chances are it will be in phase 3 shortly. So let's hope that within a year or two we shall have a drug, CBD, as a potent GVH drug, which there are no drugs, other drugs at the moment. Now, schizophrenia. Now, I mentioned that because it was developed mostly in Germany. We had shown, again with my good friends in South America, that it helps in a very few patients. We published that many years ago. We had given CBD to a young woman who had terrible schizophrenia, and it helped her over 3 months. And Leveke in Germany decided to go ahead, and he made a relatively larger trial, and he gave it to patients that nothing was helping them anymore, schizophrenic patients, and he found that CBD was an excellent drug. He compared it to one of the drugs that are already being used, amisulpride, and this drug, which is a good drug, has side effects. Now, cannabidiol and the drugs that are already being used have the same activity, except that cannabidiol causes no side effects. Many schizophrenic patients don't want to take the anti-schizophrenic drugs because of the side effects. Chances are that cannabidiol can replace these drugs. Unfortunately, the amounts of cannabidiol are very high, about 800 milligrams per day. That's quite high. But maybe, just maybe, with the new drugs that I was telling you about, methyl ester, we can go down to much lower doses. So these are developments that we shall see in the future. But I hope that even now, schizophrenic patients will be administered cannabidiol. The amounts are very high, about 800 milligrams a day, but it is definitely worth it. And chances are that cannabidiol will be approved as a drug against schizophrenia. I'm not sure that it is approved in any country at the moment. I know that in Israel it is being discussed. We're having a meeting next week with the heads of the Ministry of Health, and I'm trying to push cannabidiol as an anti-schizophrenic drug. This is what I was telling you about, that cannabidiol was compared to amisulpride, and it also causes some of the, it's better in some of the side effects. It causes less weight gain, it causes no changes in estrogen and testosterone, and it causes a lot of the different effect that the unpleasant effect that the present drug amisulpride is causing. So we have probably, well, I believe that we shall have cannabidiol as anti-schizophrenic drug within the next year or two. And these are some of the symptoms that the present drug causes. It may cause muscle spasms, can cause slowness of movement, tremor, and some other unpleasant types. Now, one thing, another disease that we've been working on is diabetes type 1. Again, it is an autoimmune disease. The body, for reasons that we don't know, attacks those cells that produce insulin. And the patient, usually that's seen in children, so diabetes type 1 is a pediatric disease. These children don't have enough insulin and they're sick, sometimes very sick. We found that cannabidiol is extremely helpful, and in animals at least, we have not done that in humans, we don't have the permits yet. We have seen that in animals, only 5% of the cells that produce insulin remain intact. Those that are given cannabidiol, we see that 77% of the cells that produce insulin remain intact. So here we have a major improvement. And unfortunately, although we published that quite a few years ago, this disease has not been, or this treatment for the disease has not been looked into in humans. Why? We can't do everything, and apparently very few people are interested, although it is a major
disease, and a disease from which quite a few, particularly children, suffer. So many of you has enough pressure in your countries to have a diabetes type 1 clinical trial with pure cannabidiol. Go ahead. Now, almost all drugs from natural products are sold not as the drugs themselves, but as a derivative. And the reason for that the reasons are quite a lot. First of all, on the natural product, the patent is not very strong. And by making a small derivative, a chemical derivative, usually one can get more potent compounds and compounds that are better from in many ways. For example, today you cannot buy insulin, you cannot buy penicillin as such. You can buy a derivative of penicillin in a drugstore. Or let's go into cortisone, another major hormone. You cannot buy cortisone in a drugstore. You can buy derivatives of cortisone. And these derivatives may be sold about $5 or $6 billion a year. So chances are that cannabidiol, within the next few years, will be on the market as a derivative, not as cannabidiol itself, but as a derivative. And here is a derivative that we have published, and a company is developing it. And this derivative parallels the activity of CBD, but is somewhat more potent. So chances are that in the near future, or the distant future, we shall have both cannabidiol and cannabidiol derivatives. Now, let me go into the phase 2 of cannabis research. And this is the compound that we make ourselves. For many reasons, and some of the reasons we brought into the literature, it was obvious that cannabidiol acts on something in the body, specifically, which may be a receptor. And so a group in the US found a receptor, protein in the body that THC binds to it, and it starts all the reactions. So, but we don't have receptors because there is a plant out there. We have receptors because we make compounds that will stimulate these receptors. So we went ahead looking for compounds, and this receptor was found in all these places that you can see called basal ganglia, all these places that have to do with movement control and movement coordination and cognitive function, all these things that people know happen with THC. So this receptor was obviously important and central. So we started looking for the compounds that we make or animals make that activate, that parallel the activity of THC. And after quite a lot of work, we found two compounds. One of them we call the anandamide, and the second one is known as 2-AG, which are chemically completely different, but have the same activity and the same activity as THC. You can see, and if you've forgotten your chemistry, that these two compounds, anandamide and 2-AG, which animals produce and we produce, completely different chemically from THC, but they have the same physical properties. They are lipid. They dissolve only in lipids, not in water. They bind to the same receptor and so on. So anandamide and 2-AG have been discussed widely in the literature. There are thousands of publications on anandamide and 2-AG, and these compounds are central in the so-called endocannabinoid system, which consists of the receptors, there are two of them, the two compounds, the enzymes that break down these compounds or help synthesize them, and of course THC and cannabidiol. So there has been a lot of theoretical work or work that has very little relation to marketing and so on for a simple reason. Although we discovered anandamide and a little bit later 2-AG, anandamide has never been administered to a human. And again, because of mostly legal reasons. It's not toxic, it's made by the body.
if we compare that with, let's say, insulin. Insulin was discovered 100 years ago, and in Canada, and within 6 months, it became a drug, or within a year, it became a drug, a very useful drug. Even today, people use insulin as a drug, more or less. Now, why anandamide, which has outstanding medical properties, never been used, legal reasons, patent problems, and so on. So this is strange, because we know in schizophrenia, for example, when cannabidiol is administered, the main effect is that anandamide concentrations go up. And if anandamide concentrations go up, maybe it is anandamide that's helping, not cannabidiol, but anandamide indirectly. There are many other diseases that anandamide has to do. So it's unbelievable, but it has never been given to a human. And now, in animals, it has been looked at the endocannabinoid system, and it has been found to be involved in a huge number of physiological effects, starting from anxiety and appetite, this and so on and so forth. We can see the mood, movement, stress. If I were to prepare a new slide, this is a slide of 2 years ago, I would have twice as many physiological things happening. So it is extremely important, and chances are that at some point, anandamide or a derivative of anandamide will become a drug. I'll give you just 2 examples. Neuroprotection. We tried with a colleague of ours to see whether these compounds are involved in neuroprotection. And we tried that, of course, on animals. I don't believe that any of our friends would have volunteered to have some kind of brain attack, as we did on poor mice. And we saw that after such a, when they were given a small attack on the brain, not a very strong one, as a matter of fact, within a couple of weeks they went back to be completely normal. We saw that 2-AG, one of the 2 endocannabinoids, goes up tremendously. Now, is that because the brain being damaged didn't know what was doing? Was that some kind of a protection? So we synthesized a lot of 2-AG and gave to animals and compared to animals that not given 2-AG, and we saw that, yes, the 2-AG, one of the endocannabinoids, is a potent protectant. If we gave that to the people that know how to look at these things in the brain, and we saw that in the controls we had a certain amount of damage, the white part that you see. Those that were given 2-AG, the endocannabinoid, had 50% less. So probably at some point 2-AG will be developed as a drug against brain damage. There is no drug at the moment. Quite a few people get that kind of damage, and there is nothing to do with that. I mean, there are no drugs available today that can help. Now, one thing that has been found quite recently, again in South America, is that CB1 receptors are not only known to lower anxiety, but quite a few of the drugs that we use today, and we are not sure of their activity, or we have wrongly assigned some of their activity, is due to the cannabinoid system. And there is, for example, Xanax, alprazolam, which is an anti-anxiety drug, well-known, widely used. Actually, it works through the cannabinoid receptors. So if this is the case, chances are that people will develop additional drugs in this respect. Now, I mentioned that there are 2 receptors, CB1 and CB2. The activation of the CB1 receptor causes the well-known THC activities, the high and so on. The second one, the CB2, does not cause it. It is a protective receptor. And I know some companies, in Switzerland at least one company, is developing drugs
based on the second receptor that does not cause these side effects which are not of importance to a pharmaceutical company. They act only on the CB2 receptor, not on the CB1 receptor. And acting only in the CB2 receptor, with compounds that we have made or compounds that the companies have made, these CB2 receptors are involved in a huge number of protective mechanisms in heart problems, in atherosclerosis, in pain, neurodegenerative diseases. Again, if these companies succeed in producing compounds and evaluating them, chances are that we shall have drugs that are not CBD, are not THC, but are based on CB2 receptors. But I don't have the time to go into that. We can speak for a long time. Here are compounds that are specifically acting on the CB2. And so this is a few words on the endogenous cannabinoid system, which is phase 2 of research. At present, we are working on phase 3. And phase 3 research is something else entirely. I mentioned anandamide. Those of you who are chemists will see that anandamide is a rather simple compound. It is a fatty acid bound to an amino acid. We have about 20 fatty acids and about 20 amino acids in our body. Now, our body is lazy. If it knows how to make anandamide, taking a fatty acid and binding it to an amino acid, why not take the other fatty acids and the other amino acids and make additional compounds, make use of them so it won't have to spend energy. It already has the machinery to do that. And yes, we found that this is exactly what's happening. How did we go into that? We saw that in brain injury, there is brain injury, part of the brain injury causes effects on all kinds of transmitters, glutamate, and so on, and ultimately it causes neuronal and cell death. But, and these are the things I was telling you previously, but it also causes, brain injury can cause vasoconstriction. The blood vessels constrict. This is not healthy. So the body tries to prevent that. And we saw that cannabis, extract of cannabis, can help with that. And if we take the brain of another animal and extract it and give it, it also helps with the vasoconstriction. So there is a compound in our body which helps with vasoconstriction. And so we went ahead looking for that. We didn't know that it has to do anything that with endocannabinoids. We just went ahead looking for the compounds. It could be anything. And after quite a lot of work, we found that our body helps with vasodilation by making a third compound, like anandamide. But it does not cause any of the effects of anandamide. It just helps with a vasoconstriction. It dilates the blood vessels. So this is something that our body makes in order to prevent vasoconstriction, which is due to brain damage. If we block this system, the brain damage is much higher. So here we have a drug, a cannabinoid-like drug, which has to do with vasoconstriction, vasodilation, and again, I repeat myself all the time, maybe it will be used as a drug. But this is not the only thing. Another thing that happens is with bones. Again, this was a research project which we didn't think has anything to do with cannabinoids. The background of our work on bones was that it was known that women after the age of 50, 55, when all the hormones are changed and when all the hormones don't work the way they did previously, women should have a lot of osteoporosis, which they do, most of them. But the osteoporosis in women in the Mediterranean region is much lower than the osteoporosis
in the north, in Norway, let's say, or even in Berlin. Now we thought, what's the reason? And there is a suggestion in the literature that this is because of the olive oil that's being used around the Mediterranean. So we looked at the olive oil and it didn't do anything, but maybe we said it's a derivative. It's a derivative that our body makes, and we worked quite a lot on this project. And ultimately we found that, yes, our body makes a compound which is closely related chemically to anandamide, which again is strange. We didn't expect anything like that. We thought that that's a completely different research problem. But we saw that our body, women's body of course, produces a compound closely related to anandamide, and it blocks osteoporosis. Not completely, but it blocks it very well indeed. And doing that, it helps. Again, it's not an endocannabinoid, it is not a THC, but it is closely related. So, again, a company has taken up this compound, which is, again, a fatty acid bound to an amino acid, closely related to anandamide, and when given to mice, works extremely well. Well, we're not mice. I hope that it will work in humans. When it is given, I believe that it will. And I will just show you one slide. Most of the drugs that we use to get osteoporosis nowadays, most of the drugs block the destruction of the bones. They don't cause the bones to be built up again. In this case, the compound that animals make, that we make, which is closely related to anandamide, it is part of the endocannabinoid system. This compound not only blocks the destruction of the bones, but even helps the bones grow up. You can see in this slide, the first green thing is what the bones are at the moment. After the ovaries and everything else has been taken out of the mice in order to parallel what happens in women after the age of 55. The bones of the animals went down, and it's the red thing we see. It has gone down, and they have strong and potent osteoporosis. And when we start, after 40, 45 days, when we see this, when we start giving them the new cannabinoid-like compound, we see that the bones not only are not destructed anymore, they even go up and are being remodeled again, rebuilt again. So here we have a typical example of the phase 3 of cannabinoid work, namely fatty acids bound to amino acids, like in anandamide, without compounds, without psychoactivity. So here we have an example of what I'm talking about, and I would like now to summarize. Oh, another thing that we're actually working at the moment, it's nicotine addiction. We get addicted to many compounds, to many things, including drugs, opium, cocaine, nicotine. Now, our body looks at nicotine, at any addiction, certainly also to nicotine addiction, as a disease. If it's a disease, then the body will try to block the disease. How does it block it? Well, we didn't know, but we thought that maybe our body makes compounds that try to block the disease. I would not go into details there. It was a long story. We, in this case, was a group of 4 research labs. Ours came up with a suggestion. Good friends in the US, at Richmond, Virginia, good friends in Canada, and good friends in Italy. We sit together, drink a lot of coffee together, and discuss how to go ahead. And together we went ahead looking how does the body fight nicotine addiction. And we found that in a certain place in the brain, a compound is formed, which again is a fatty acid bound to amino acid, strangely enough.
when we started, we didn't have the foggiest idea that this is going to happen. Again, we have an endocannabinoid-like situation, and this compound blocks an effect which is one of the models. It's called condition place preference. It blocks one of the models of addiction. What is conditional place preference? You put a mouse the center. On one hand, you have the food with nicotine. The other hand, food. On the other side, food without nicotine. At the beginning, they go 50% here, 50% there. Then slowly they get addicted and go only to the food that has addiction, and that's called condition place preference. And we could block not only the model, the condition place preference, but we could block even the withdrawal symptoms when people or mice are not given nicotine anymore and they're addicted. They show some kind of anxiety. Well, that's what happened. So it was tried also in morphine. It doesn't block morphine addiction, but it blocks the withdrawal symptoms. So if it turns out to do the same in humans, we can maybe block withdrawal symptoms of nicotine, withdrawal symptoms of morphine, which is a great thing. After all, only in the US, there are about 65,000 people that die of morphine overdose. So maybe we can help many of those. So just as a summary, there are 3 phases of cannabinoid research. One of them has to do with the plants, THC, CBD, possibly other compounds. The other one has to do with the endocannabinoids, which are involved in a large number of physiological processes. And within that story, there are the CB2 receptors, which are specific for many diseases and do not cause the side effects. And the third one is a huge number, almost 100 compounds that our body makes, and we know about the activity of about 5 or 10, and chances are they'll see many more. So cannabinoids in the future, in research, in medicine, certainly in all the other commercial or non-commercial aspect, we shall be seeing people going ahead with plant cannabinoids, the main thing that's being done today, endogenous cannabinoids, which will probably be developed within the next few years, and anandamide-like compounds, which will take a little bit more. And I want to thank many of my collaborators quite a lot. All this work is being done with collaborators. No lab can do everything alone. These things have to be done in collaboration, and these are collaborators in Israel, and a lot of collaborators abroad. We meet with some of them, and we discuss problems from many different sides of science, and hopefully we have succeeded in doing some things that may be of importance, and maybe we'll do some things in the future as well. Thank you. Yes, yes. Színe lesz az önkényes mérvadó a Spirit FM-en. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez az önkényes mérvadó ma Csizi Ágival, Tasnádi Andrással és Horváth Oszkárral. Az Unió vezetésében megállapodás született az Oroszországból érkező olaj importjáról, vagy hát orosz szempontból annak exportjáról. Kedd hajnalban sikerült megállapodniuk az Európai Unió tagállamainak az orosz olaj unióba tartó exportjának betiltásáról. Orbán Viktor miniszterelnök szerint az egyeztetésen Magyarország számára kedvező döntés született, ugyanis azok az országok, amelyek csövön keresztül kapnak orosz olajat, továbbra is a régi feltételekkel gazdálkodhatnak a nyersanyaggal. Az Európai Unió új szankciós csomagja más intézkedéseket is tartalmaz. A Sberbankot, Oroszország legnagyobb bankját kizárják a SWIFT néven ismert globális elektronikus fizetési rendszerből. 3 nagy orosz állami tulajdonú műsorszolgáltató uniós szolgáltatásának betiltásáról is rendelkeztek, valamint az Ukrajnában elkövetett háborús bűnökért felelősöket megszorító intézkedések alá vonják. A legfontosabb hír, hogy megvédtük a rezsicsökkentést,
sikerült visszaverni a bizottságnak azt a javaslatát, amely betiltotta volna az Oroszországból származó olaj használatát Magyarországon. Van elég bajunk ennélkül is, egekben vannak az energiaárak, magas az infláció, és a szankciók miatt egész Európa egy világgazdasági válság szélén táncol. Ilyen körülmények között kibírhatatlan lett volna a számunkra, hogyha drágább olajjal kell működtetnünk a magyar gazdaságot. Ez felért volna egy atombombával, de sikerült elkerülni. Nekem azon túl, hogy nagyjából erre számítottunk, vagy ha nem, akkor arra, hogy sikerül kidiplomatáskodni valamilyen gazdasági külön csomagot arra az esetre, ami ugye lassabb, drágább forrásból pótoljuk ezt az olajat. Nekem az szúrja a szememet a 3 broadcasternek, vagy televízió, állami tulajdonú televízió sugárzásnak az uniós betiltásával, hogy én úgy érezném jól magam, ha egy orosz kormányzati, én tőlem akármennyire propagandasúlyú, és egy orosz ellenzéki televíziós médiatermék is elérhető az Unióban, vagy pedig műholdas sugárzásban, és lehetőleg mindkét esetben olyan, ami nem 99 az 1-hez arányban kiegyensúlyozatlan, hanem mondjuk 85-15. Tehát, hogy egyrészt nekem az visszás, hogy nyilván az, hogy állami tulajdonú műsorszóróról van szó, azért ott egyetértőbben hunyorog a szemem, de ha egyszerűen oroszról volna szó, aki az elvárt álláspontot közvetíti 0-24-ben, akkor is azt kell mondjam, hogy inkább hallassák a hangot, és hallatszódjon ellene egy ellenhang, mint hogy ez eltűnjön az uniós térből. Annyira, hogy valójában az ellenhang az folyamatosan hallatszik, tehát az ukrán propaganda, az amerikai propaganda, vagy az amerikai hírek, az amerikai narratíva, én úgy az értem, ukrán hogy egy narratíva. oroszak által üzemeltetett orosz nyelvű csatorna. Tehát nem, mert nyilván mindenki más az ellen propagandát tolja angolul. Oroszországban oroszok által működtetett csatorna nem fog szembe menni a Kremlel. Nem ott, Asnádi, ne csinálj, de nem tetest hülyének magad. Külföldön de olyanok vannak, szabad Európa, ilyesmi olyanok vannak. Ilyen szabad Európa jellegre az a 3, amit betiltottak, az orosz állami tulajdon. Tehát a Oroszországon kívül dolgozó orosz újságírókat még nem korlátozza az Európai Unió, különösen, hogyha az ő narratíváik szerint értelmezik a világot. A probléma egyébként tényleg az, hogy ez a döntés, ez kiskorúsítja az embereket. Tehát azt mondja ez a döntés, hogy ti mindannyian hülyék vagytok, nem tudjátok eldönteni, hogy mi a propaganda és mi nem a propaganda, nem tudtok különböző vélemények közül szelektálni, ezért kell a tényellenőröknek, valakik által felkent bölcseknek a sora, akik eldöntik, hogy milyen hírek juthatnak el hozzád. Ez nyilván végtelenül problémás és végtelenül bizarr helyzet, de én azért visszatérnék még a magyar szituációra is, ahol ugye mind belföldön ünneplik Orbán Viktort, aki tényleg kijárta azt, hogy Magyarország felmentést kapott az olajembargó alól, tehát az olcsó olaj, orosz olaj az folyamatosan jönni fog Magyarországra, és ez nyilván az államkasszának is, nyilván a fogyasztóknak is könnyebbség. Másrészt Nyugat-Európában is sokan mondják azt, hogy azért itt Orbán Viktor, meg az osztrákok, meg a szlovákok azért bizonyos sikereket értek el ahhoz képest, amit ugye a nyugati nagyhatalmak akartak, meg mondjuk amit Zelenszky követelt, de nagyon érdekes, hogy már megjelent a Demokratikus Koalíció uniós képviselője, Horváth Csabának a véleménye, aki azt mondja a maga Facebook posztjába, hogy Orbán totális vereséget szenvedett az Európai Unióba, ő 3 dologért ment ki, hogy megakadályozza a Putyin elleni szankciókat, nem sikerült, 90%-át az olajnak betiltja az Európai Unió, azért ment ki, hogy a megakasztott uniós támogatások visszajöjjenek Magyarországra,
nem sikerült, mert továbbra is nem fizet az Európai Unió, és a harmadik célja Horváth szerint az Orbán Viktornak az volt, hogy nem is tudom, hogy elfelejtettem, hogy volt arra, de is volt egy harmadik célja, és az érdekes benne, hogy ez egy komplett világ, tehát hogyha az Orbán Viktor tényleg ezért ment ki, akkor az tényleg egy totális kudarc. Ha viszont nem ezért ment ki, hanem azért, amit előzetesen kommunikált, hogy Magyarország kapjon mentességet az olajembargó alól, akkor meg hatalmas siker. és már is itt tartunk a modern politikának a gordiuszi csomójánál, amit nem lehet ketté vágni, mert ez a csomó, ez valójában mindenki fejében máshol és máshol létezik, és egész egyszerűen nem lehet vele mit kezdeni. A Renew Europe európai parlamenti frakció képviselője, Luis Garicano közgazdász professzor azt mondta a Politikónak. Egy felvizezett, engedélyekkel teli olajembargó helyett sokkal jobb megoldás lenne, ha külön vámot vetnének ki az orosz energiahordozókra. A politikus azt is elmondta, hogy az oroszok már így is körülbelül 35%-os árengedménnyel adják az olajat Kínának és Indiának, vagyis ha az Unió valamivel az alatt megvámolná őket, akkor annak ellenére még mindig nagy mennyiségben exportálnának Európába, de komoly bevételtől esnének el. Ezt a pénzt pedig szét lehetne osztani az uniós állampolgárok között, hogy kompenzálják őket a magas energiaárakért. Ez a Renew Europe, ez a Macronnak a frakciója, tehát ez az európai liberálisok, és itt is van ilyen hang, hogy ez a szankciós politika, ez nem biztos, hogy a legjobb megoldás, amit Európa csinál, hogy sokkal okosabb lenne ezzel a extra vámmal korlátozni az orosz energiaexportot, mert olyan módon van kiszolgáltatva Európának a közép-európai része, hogy egész egyszerűen tényleg nem látjuk a végét annak a folyamatnak, hogyha ez az energiatranszfer lehet keletről. Most ő a közgazdász professzor, de szerintem a vámot az importáló fél fizeti meg, nem az, akitől származik az áru. Lehet, hogy van olyan, vámeljárás, amiben az exportáló felet adóztatják helyben, mielőtt érkezne az áru, de leginkább a vámot azt fizeti meg, aki ezt a jószágot megveszi. Igen. Azért működik ez, mert úgy van, hogy az orosz olaj most világpiaci áron folyik a kereskedés. $100 adják az orosz olajat, $105 mondjuk a szaudi olaj. Ha te azt mondod, hogy $35 van, akkor az oroszok két dolgot tudnak tenni. Azt mondják, hogy akkor ők $135 adják, és ekkor már gazdaságilag sem racionális az oroszoktól vásárolni, hanem akkor már érdemes megvenni a szaudi olajat. Ha viszont azt mondják, hogy ők nem terhelik ezt a $35 rá, hanem engednek és leviszik az olajárat arra a szintre, aminek egyébként Kínának meg Indiának adják, és továbbra is $100 adják, nekik még mindig ez egy racionális működés. Tehát, hogy igazad van, valóban úgy működik, hogy ezt annak kell, a vásárlónak kell megfizetnie, de hogyha ezt áthárítja egy az egybe Oroszország a vásárlókra, abban a pillanatban piaci alapon nem lesz versenyképes az olaja. Ugyanaz történik, mint az embargó hatására, hogy gyakorlatilag megvásárolhatatlanná válik. Tehát én úgy értettem, hogy amit ő mondani akar, lehet, hogy van ilyen vám is, mindegy, hogy tulajdonképpen adják olcsóbban, tehát kikényszeríteni, hogy adják olcsóbban, erre meg lehet próbálni rákényszeríteni őket az előbb elmondott módon, de ha nem maradnak bele, nem mennek bele, akkor meg marad a nulla. Ha az orosz bevételeket akarja mérsékelni, tehát ugye két célja van, hogy egyrészt biztonságos olajforrás legyen, ami gazdaságos is, másrészt meg nyilván azt, hogy ez egy szankciónak minősüljön még, akkor kvótát lehet mondjuk meghatározni, hogy mondjuk 10-15%-ra mérsékeljük az importunkat a korábbihoz képest, és akkor azzal lehet, hogy el lehet azt érni, hogy a más forrásból és innen származó olajnak a költsége nagyjából ugyanott köt ki, miközben Oroszország, mint exportőr,
bírja azokat a szankciókat, hogy eltűnt a 85-90% forgalom, de ha belegondoltok azzal, hogy Magyarország mentességet kap, vagy hát gazdálkodhat az orosz olajjal, és nem tudom még ki kap csővezetéken, lehet, hogy csehek vagy szlovákok, lehet, hogy ugye a lengyel-bolgár fél, aki csak év végéig vette volna igénybe, és amúgy is leállították, de kap csővezetéken, hogy az ide érkező olaj, az meg pontosan ez a mennyiség. Tehát, hogy tulajdonképpen így, hogy összeadjuk a matekot, akkor lehet, hogy pont ugyanaz jön ki, hogy a forgalom 90%-ától fosztják meg az oroszokat. Igen, ez megtörtént. Egyébként, tehát, hogy el kell itt azért mondani, hogy miért is nem vetődnek fel ezek a megoldások az orosz olaj kapcsán. Azért nem vetődnek fel, mert valójában a nagy nyugat-európai energiacégek és az őket képviselő nagy és befolyásos nyugat-európai kormányok valójában nagyon is érdekeltek abban, hogy Európa váljon le Oroszországról energetikailag. Tehát van egy politikai és egy geostratégiai érdek, amit nyilván egyébként mindannyian elfogadunk, mert a kiszolgáltatottság az sohasem jó, most látszik ebbe a konfliktusba, de az is látszik, hogy emögött van egy elképesztően erős üzleti érdek, van egy elképesztően erős multinacionális lobby, amelyik nyomja ezt, és nem akar kompromisszumot kötni, nem akar más megoldásokban gondolkodni, hanem minél gyorsabban, minél keményebben érvényesíteni a maga gazdasági érdekeit, hiszen az orosz olajnak a kitiltása, meg az orosz energiahordozók kitiltása Európából gyakorlatilag azt fogja jelenteni, hogy az árujukat másfélszeres, kétszeres, 2,5-szeres áron fogják tudni értékesíteni. És ez egy óriási üzlet. Mindegy. Én így elképzelem, hogy papíron a tanszék irodába biztosan nagyon jó kijön a matek, de hogy ültem már a professzor úr ártárgyaláson egy asztalnál ilyen lobbistákkal, fegyverkereskedőkkel, oligarchákkal, titkos szolgálókkal és nokiás dobozokkal. Elképzelem ezt a helyzetet. Nekem azért ellenszembes a csávó, és azért kötök bele, mert ezt eldobni ezt a félmondatot, hogy és szét lehetne osztani, ez egy igen populista szófordulat, mint amikor Figaro a sükösdi polgármester jelölt a programjában azt írta, hogy emberek általános helyzetének jobb átétele. Jó, hát most nézd, van egy forrás, és ő megjelölte azt, hogy ezzel lehetne kompenzálni európai szinten az elszabaduló rezsijárakat, ami egyébként szerintem nem annyira populizmus, mert az a helyzet, hogy Nyugat-Európában, ahol azért nem olyan nagyon problémás a rezsi. Tehát nem az van, mint Magyarországon, hogy a háztartások a jövedelmüknek ugye a döntő részét a lakhatásra, rezsire, albérletre és ételre költik, hanem jóval kisebb részét, de a mostani gázárak például azt hiszem, hogy Hollandiában 3-4-szeresére mentek fel a fűtésszámlák, ami azért nagyon durva összeg ott is. A nemzetközi körülmények miatt az elmúlt évben rekordmagasra emelkedtek az olaj- és gázárak, ezért a brit állampolgárok támogatásának érdekében a brit kormány bevezeti az energiaipari nyereségadót. Ez egy új 25%-os extra adó, amely az olaj- és gázágazat rendkívüli nyereségét fogja érinteni. A rendkívüli nyerességet nem lehetne extra profitnak nevezni, hogy most akkor itt a rezsicsökkentés, vagy a legújabb vészhelyzeti intézkedésnek a külföldi változata készült el? Hát az készült el, és egyébként ez válasz az Orbán Viktornak azon bírálóira, hogy létezik-e extra profit, vagy nem létezik extra profit. Látjuk, hogy még Nagy-Britanniában egy bevallottan, nagyon erősen neoliberális kormány is azt mondja, hogy vannak olyan helyzetek, amikor egész egyszerűen a profitnak a nagysága az, amögött semmifajta valós piaci teljesítmény nincsen, hanem egész egyszerűen egy társadalmi, gazdasági háborús katasztrófa, amin valaki iszonyú sok pénzt keresne, és ebbe a helyzetbe igenis el lehet vonni. Tegyük hozzá, hogy mindjárt azért, hogy Anglia azért egy ilyen jogállamszerűbb dolog,
hogy ezt az adót az energiacégekre vetik ki, mert ott látják, hogy tényleg komolyan megemelkedtek a profitok, mint ahogy egyébként nálunk a MOL-nál is látjuk, és nem vetik ki mondjuk élelmiszer kiskereskedésekre, nem vetik ki repülőtársaságokra, ahol egyáltalán nem olyan egyértelmű, hogy keletkezik-e extra profit, haszonélvezői bármilyen értelemben is a háborúnak, a háborús konfliktusnak, sőt én azt gondolom, mert nem értek hozzá, hogy a kiskereskedelem és a repülés, turizmus az valójában hosszú távon vesztese lesz ennek. Ez az önkényes mérvadó Horváth Oszkárral, Tasnádi Andrással és Csízi Ágival itt a Spirit FM-en. Salvatore Corleone San Francisco érseke közölte, hogy a washingtoni képviselőház aktív katolikus demokrata elnöke Nancy Pelosi nem áldozhat, amiért támogatja az abortuszhoz való jogot. Az ultrakonzervatív Corleone szerint Pelosi nem érti, hogy a gonoszt szolgálja, nem érti a botrányt, amit okoz, és azt sem, hogy a saját lelki üdvét veszélyezteti. Szerinte a döntése nem politikai alapú, dicsérte a politikust a szegények és az elesettek támogatásáért, de gyónásra és bűnbánatra szólította fel. Ez lehet az első eset, hogy katolikus egyházi vezető a vallásgyakorlás korlátozásával próbál véleménye megváltoztatására kényszeríteni egy választott amerikai politikust. Hát egyre brutálisabb az abortusz vita az Egyesült Államokban. Az is jellemző, hogy a képviselő asszonynak az álláspontja az abortusz kérdésében 40 éve ugyanaz. És most jött el az a pillanat, hogy a katolikus egyháznak az érseke az úgy döntött, hogy nem áldozhat, mert hát ez a vélemény elfogadhatatlan. Ugye az a kontextusa az egész történetnek, hogy az Amerikai Egyesült Államokban nem a szenátus, nem a kongresszus hagyta jóvá az abortuszhoz való jogot, hanem a legfelsőbb bíróság mondta ki egy precedens alapú döntésben. És emiatt ez a döntés valójában, hogyha egy más legfelsőbb bíróság újra tárgyalja, bármikor meg lehet változtatni. Nem kell átmennie különböző szavazásokon, stb. Csak a legfelsőbb bíróságnak a 9 tagja kell, hogy 5 azt mondja egy irányba, hogy megváltoztatom, rossz döntés volt, felülbíráljuk, és pillanatnyilag úgy látszik, hogy a Trump alatt kinevezett konzervatív főbírókkal elvileg a pro-life álláspont többségben van, és egyébként ez is a legfelsőbb bíróságnak a több mint 100 éves történetében először fordult elő, hogy egy döntés előkészítésének az anyaga kiszivárgott a közvéleménybe, és kiszivárgott már egy olyan döntés előkészítő anyag, ami azt valószínűsíti, hogy el fogják törölni az abortuszhoz való jognak az alkotmányból eredő biztosítását. Ennek egyébként még egyetlen gyors adalék, hogy már Texasban és még egy amerikai államban elfogadtak olyan abortuszszabályozást, amivel gyakorlatilag ellehetetlenítették az abortuszklinikák működését. Ma már Texasban legálisan nem nagyon tudsz abortuszhoz jutni, meg ebben a másik államban sem fogsz tudni, már a különböző abortuszklinikák bejelentették a kivonulásukat, ami olyan értelemben nem probléma, hogy az Egyesült Államok nagy ország és számos államban nyilvánvalóan, hogyha eltörli a legfelsőbb bíróság az abortuszhoz való jogot, vagy csak engedi az államoknak az ilyen típusú szabályozását, ami ellehetetleníti az abortuszklinikákat. El lehet menni Kaliforniába, de nyilván, hogy pont a legelesettebbek, a legkiszolgáltatottabb, a legszegényebbek, azok nem biztos, hogy el fognak tudni utazni 2000 kilométerrel arrébb. Sőt, hát szinte biztos, hogy nem. Ez egy teljesen abszurd egyébként számomra, hogy nem áldozhat. Ez a fajta ilyen büntetés. Nem beszélve arról, hogy egyébként hogyan ellenőrzi. De nem tudom, hogy mi a liturgikus hiányosságom. Még találkozunk, gyerekek. Az áldozás az nem a gyónás